trazer para o Brasil, fomos pioneiros a trazer a técnica Adler há mais de 10 anos para o Brasil, né? Eu estudei indiretamente com a Adler, porque eu estudei com um discípulo dela, com um aluno dela, sou absolutamente encantado por toda a abordagem da Stella Adler, e é uma alegria enorme poder ter essa parceria tão exclusiva, tão recheada de qualidade e trazer isso para o Brasil, onde essa técnica, essa abordagem é tão pouco conhecida. Então, para nós é uma honra estar aqui com o Johnny, estar aqui com o Dayo e firmando, construindo essa parceria cada vez mais. Tá? Então, convido todos vocês a, por favor, vir conhecer o trabalho do Instituto, tá? Vai pesquisar no Instagram, vem ver o IMDb, vem nos pesquisar na internet. É muita coisa, como o Thiago falou, a gente não está aqui para vender nada, está só aqui para promover esse intercâmbio. Tá? O Instituto tem uma penetração gigantesca de mercado, com alunos em cinema, televisão, novela, em produções, teatro, teatro musical. E um dos nossos grandes objetivos é diminuir o mundo nesse sentido, estreitar pontes para que a gente possa oferecer para o ator brasileiro aquilo que há de melhor no mundo todo. Tá bom? Então eu vou fazer aqui uma tradução. Não é tradução simultânea, né? Ela é consecutiva, ou seja, o Dayo vai falar um pouco, e aí assim que ele falar, eu falo na sequência. Tá? Se o seu inglês é muito fluente, você entende perfeitamente tudo que ele fala, eu peço para que você tenha um pouquinho de paciência, porque nem todo mundo é obrigado a ter inglês fluente, então eles vão precisar dessa tradução aqui. Tá? Então, com isso, eu passo para o Johnny e para o Dayo, para eles começarem. So, Johnny, Dayo, I've said everything I needed to say. So, I'll be, once again, your consecutive translator today. So thank you so much for being here. Thank you so much for sharing your experience, your knowledge, your wisdom with Brazilian artists. And remember that I'm going to be here as the consecutive translator. So if you get too excited and carried on, I'll be, I'll be dead. So just remember that you have to give me like a little bits and pieces here and there, just so that I can translate everything. And if there's questions or anything in Portuguese, I'll do the opposite. I'll translate from Portuguese to English to you guys. So thank you so much. They're all yours. Great. Well, so I'll just quickly jump in here and just want to first of all just thank Thiago and Tristan for setting this up and making this happen, and for this partnership that we've started over the last 2 years, and the great workshops that we've done, which is we're about to have another great one, and then also just to let everybody know with this partnership, we have our first student who's a graduate of the Stanislavsky Institute, who's now studying in our conservatory in the first year in Los Angeles. I'm just super excited about that, and continuing that partnership and bringing artists from Brazil up to either Los Angeles or New York to study with us. And it's been a great time so far. Super excited to introduce to everyone. Tristan, I did exactly the opposite of what I should have done, if you want to translate what I just said. Oh, thank you. I was already, I was about to take notes here. O Johnny começou agradecendo bastante a mim e ao Thiago por essa iniciativa, por formar essa parceria, que já é uma parceria que se estende por cerca de 2 anos. Falou que ele está muito animado, os workshops têm sido incríveis, que eles já estão com um aluno do Instituto Stanislavsky, agora estudando em Los Angeles, fazendo o primeiro ano. Na verdade, um a gente enviou com essa parceria da bolsa de 100% e outro foi através do artista no exterior. Não foi com a bolsa de 100%, mas também foi com uma bolsa boa, então, bem da verdade, temos 2 alunos nossos lá. Então ele basicamente agradeceu, falou que está muito animado, está muito empolgado, e aí ele ia continuar e ele lembrou que eu tenho que traduzir. Thank you. I'll try to be better. But now I'd like to introduce a wonderful teacher of ours at our Los Angeles branch, who's been with us since the founding of the school in LA, and a great friend, mentor, wonderful actor and teacher, Dayo Ade. Então ele está querendo apresentar agora um grande mentor, um grande professor, um grande amigo que está com eles basicamente desde a criação do Stella Adler Art of Acting Studio in Los Angeles, que é o Dayo. All right. Hello, everybody. First of all, thank you for having me. It's a pleasure and an honor to teach everybody. Thank you, Johnny. Thank you, Tristan. Thank you, Thiago. So I just want to dive right into it. But before I do that,
Thank you. I think that's my cue, right? Yeah. Mhm. O Dayo agradeceu demais a todos nós e falou que ele está muito feliz, ele está muito honrado de estar aqui para fazer esse workshop. Está muito contente de poder compartilhar essas coisas com vocês todos, dar aula para todos esses atores. E ele quer mergulhar de cara no conteúdo. Tá? Então ele só fez essa pausinha para eu traduzir essa apresentação e vai começar de cara. I know I will be interacting with some of the students today, and I hope you all have your pencils and your pieces of paper and pens ready, because I have a lot of information for you. Ele disse que ele sabe que ele vai interagir com alguns alunos, alguns atores hoje, mas ele disse que ele espera que vocês todos tenham aí lápis, papel, caneta, porque ele tem muita informação para compartilhar com vocês hoje. All right, so I want to dive in and teach you about the audition technique from our Art of Acting Studios point of view and perspective, and the way we do things here in North America, in the United States, and also in Canada. Ele quer começar logo de cara abordando a maneira como eles lidam com os testes, com as auditions no mercado norte-americano e no mercado Canadá, de acordo com aquilo que é ensinado e praticado no Stella Adler Art of Acting Studio, as técnicas que eles utilizam para os testes. Okay, so I'm going to share my screen, and I'm just going to make this very interactive. Tristan, please, if there are any questions pertaining to the slides that you feel would be good to give to me at the time while we're actually talking about it, that'll be perfect. I like to make it interactive so that everybody stays engaged, so it's not just me talking. Sounds good. Ele vai agora compartilhar a tela dele, tá? Vai compartilhar alguns slides, e ele falou que ele gosta que seja muito interativo. Então ele pediu para que eu fique de olho. Eu vou até pedir ajuda do Thiago, porque eu não sou tão bom assim com essa coisa do chat, né? Que se houver qualquer pergunta muito relevante relacionada aos slides que ele está mostrando, que a gente pode fazer a pergunta de modo que todo mundo fique engajado e para que não fique só ele falando o tempo todo. So first, I want to talk about audition tips and your preparation methods. Então, primeiro ele quer dar dicas para testes e também métodos de preparação. Okay. And by doing that, I just want to start off with a class introduction. E ele quer começar então fazendo uma introdução a essa aula. So with class introductions, the first thing that I want to point out is that there are 4 very key questions that you will be asked all the time whenever you meet with a casting director, producer, writer, or any industry professional. Então, nessa introdução, ele quer frisar que sempre há 4 perguntas-chave com as quais você vai se deparar quando você conversar com um diretor de casting, um produtor de elenco, um diretor ou um roteirista nessa indústria. So obviously, your name. Seu nome. A second question they will always ask you is, tell us where you're from. Uma segunda pergunta que eles sempre vão fazer é, de onde você é? And then the third question, they usually like to ask you for you to tell them something interesting about you that they wouldn't know just by looking at you. Geralmente eles também podem, como terceira pergunta, te pedir para falar algo interessante a seu respeito, que eles não necessariamente saberiam simplesmente de olhar para você. And the last question that they usually ask is, why did you get into acting? E a quarta pergunta que geralmente eles fazem é, por que você começou a atuar? Now, regularly, what I would do is I would ask for 1 or 2 volunteers to actually answer these questions. It's a way of introducing yourself to us, the rest of the class, and then I would then demonstrate after them how I would answer these same questions. Então, normalmente, ele pediria para 1 ou 2 voluntários responderem essas perguntas. Também é uma maneira de se apresentar para o resto da turma. E aí, depois que essas perguntas fossem respondidas, aí ele demonstraria como ele responderia essas questões. Okay. But because we're in this medium and it's very different and it's also my first time, I'm just going to let you know strategically what happens when you're asked these questions
and then I'll let you know how I would answer the question. Mas como nós estamos nessa plataforma online, e é a primeira vez que ele está dando um workshop nessa plataforma online, ele não vai fazer isso com os voluntários, ele já vai de modo estratégico falar para vocês como abordar essas questões e vai demonstrar como ele responderia. So regularly, your name, very self-explanatory. You just tell them your name. Então o seu nome já é bem autoexplicativo, você só fala qual é o seu nome. The second question, tell us where you're from. That usually people will tell them exactly where they're from. A segunda pergunta, de onde você é? Geralmente as pessoas vão falar exatamente de onde elas são. Now, the third question, something interesting about you. Usually people will say, oh, I'm recently divorced, I feel free, or they start talking about their personal life and a lot of things that are interesting, but that don't pertain to the industry. Geralmente a terceira pergunta, algo interessante a seu respeito, as pessoas às vezes começam a falar coisas como, eu me divorciei, eu agora estou muito livre, coisas que às vezes podem até ser interessantes a seu respeito, mas que não são coisas relacionadas ou interessantes para essa indústria em particular. And the last question, why did you get into acting? What I find is a lot of people, they end up telling a whole story that can last 3, 4, 5 minutes. A última pergunta, como você começou a atuar? Ele percebe que muitas pessoas contam uma história muito longa e que às vezes pode durar 3, 4, 5 minutos. Okay. So these 4 questions, it is an opportunity for you to start checking boxes for the casting director, the writer, the producer, or anybody in that room by strategically telling them things that will make them check these boxes of what they're looking for. Essas perguntas, estrategicamente falando, são uma maneira de você já ir dando um chequezinho nas caixas ou nos quesitos que são potencialmente interessantes para esses diretores de casting, para esses produtores, para esses roteiristas, para que eles saibam o que você é capaz de fazer e saibam todo o seu potencial para eventuais projetos. Okay. So I'm going to share the screen again, and then I'm going to tell you exactly what I would say. Or actually, let me just answer the questions for you. So, hello, my name is Dayo Ade. I was born in West Africa, Nigeria, lived in London, England, raised in Toronto, Canada, but now I reside and I live in the United States, and I'm a dual citizen. Olá, meu nome é Dayo Ade. Ele nasceu na África, depois ele cresceu em Londres, na Inglaterra, finalmente Toronto, Canadá, e hoje em dia ele reside nos Estados Unidos e ele tem dupla cidadania. Something interesting about me that you wouldn't know by looking at me, the third question. Alguma coisa interessante que você poderia saber a meu respeito, mas que não tem como dizer simplesmente através de olhar para mim. Being from and having lived in all these very different places, I'm bilingual. I speak English and my native tongue, Yoruba. Ele é bilíngue, tendo morado em vários lugares, em vários países. Ele fala inglês, ele também fala a língua nativa dele, que é Yorubá. But I also do 6 dialects, like 6 different accents. Mas ele também consegue fazer 6 dialetos, 6 sotaques diferentes. As I mentioned before, I'm also a dual citizen. Como ele já mencionou, ele tem dupla cidadania. And I play pretty much every sport you can think of. E ele pratica praticamente qualquer esporte que você pode imaginar. And then the fourth question, why did I get into acting? A quarta questão, por que ele entrou para a atuação? It's something that I've been passionate about since I was a child. I learned how to speak English by watching Sesame Street when we first moved from West Africa to North America. Ele é apaixonado por atuação desde que ele é criança, desde que ele é muito pequeno, e ele aprendeu inglês assistindo Sesame Street quando eles estavam ainda se mudando da África para a América. Okay. So I'm going to share my screen. E o Sesame Street, alguém traduziu Vila Sésamo, perdão. Now, what you'll notice is when I answer those questions,
I was very strategic in the things that I said. Então, se vocês perceberem, quando ele respondeu essas perguntas, ele foi muito estratégico com relação às coisas que ele disse. I told them my name. Eu disse meu nome, I told them where I was from. de onde eu vim, I told them something interesting about me that they wouldn't know just by looking at me. alguma coisa interessante a meu respeito que não teria como saber só olhando para mim. And I also answered why I got into acting, all within about a minute to a minute and a half. E também por que ele entrou em atuação, e tudo em cerca de um minuto e meio. By telling them where I was from, I showed them that I can work in different countries around the world, and that I'm also a dual citizen, which for them, if it's a production that is being produced in America, but is shooting in Canada or in the UK or internationally, getting me my work papers makes it easier for the production company. Ao revelar que ele viveu em vários países, tem dupla cidadania, isso é muito bacana, porque mesmo que a produção esteja sendo gravada nos Estados Unidos, mas de repente ela precise viajar ou ser rodada no Reino Unido ou no Canadá, isso mostra para a produção que é mais fácil trabalhar burocraticamente com a documentação dele. And then why I got into acting, that's a personal story that's different for each of us. But the key is to keep it short, because the most important question is, there's something interesting about you that they wouldn't know by looking at you. That's your opportunity to tell them things that are going to make them remember you out of all the people who are auditioning for the same role you're auditioning for. You give them things that they're going to write down. Então, a história sobre como você começou a atuar é algo pessoal de cada um, vai variar, mas tem que ser algo muito curto, mas a mais importante, algo interessante a seu respeito. Porque você está dando para eles informações que vão fazer com que eles lembrem de você em meio a tantos atores que estão fazendo o teste para aquele mesmo papel. Eles vão anotar isso e vão lembrar desses dados. Perfect. If there are any questions, I can answer them right now, or I can just keep moving forward. E se houver qualquer pergunta, Thiago, por favor, me ajuda a mediar. Ele falou que pode responder, ele vai continuar. I guess we can continue, and if any questions arrive here, I can just raise my hand and I'll interrupt you if you allow me. Okay. All right. Perfect. Okay. So once we've gotten through the introduction process, that's your first encounter with the producers and the writers and the casting director. So for me, I have a few questions just that, actually, you know what? Let me skip this slide because we won't be able to do this. But I hope a lot of people are familiar with IMDb, the website and the page. That is the industry standard, what we use here for everything in production. Antes mesmo de falar de outras questões que ele ia abordar agora, ele se interrompeu e falou, ele espera que todos vocês aqui estejam familiarizados com o IMDb. O IMDb, basicamente, é um site que é a referência padrão universal para a indústria de cinema e de televisão. And it's a free website, it's imdb.com. E é um site gratuito, imdb.com. Existe a versão gratuita que dá para usar muito e tem a versão paga com alguns recursos a mais. The second thing is, if you have an IMDb page, please, please, please make sure you have a picture on your page. Ele disse, a segunda coisa é, se você tiver uma página no IMDb, por favor, garanta que você tenha foto nessa página. Okay. I'm going to talk about having representation and not having representation a little bit further down the line. Ele vai falar um pouquinho mais tarde sobre a questão de ter ou não ter representação. I'm also going to address going out for auditions, people who already have representation and their agents send them for auditions, and people who don't have representation and they have to get auditions for themselves. Ele também vai falar sobre a questão de testes, quantos de vocês têm ido a testes e como é que funciona a questão quando você tem representação e o seu agente te manda para os testes
e também quando você não tem uma agência e você mesmo tem que cavar e buscar esses testes para você próprio. So this is a question I usually pose out to the class. Essa é uma pergunta que geralmente ele coloca para as turmas. How many of you know the average amount of auditions you will go on before you book your first job? Quantos de vocês sabem, em média, quantos testes você faz antes de conseguir seu primeiro trabalho? So, Thiago, you can let me know what the numbers are. I'm just going to keep moving forward, and then I'm going to answer that question a little bit later. Ele vai seguir adiante e daí o Thiago pode ir avisando os números que vão aparecendo, ele vai seguir e depois ele vai responder essa pergunta um pouco mais tarde. Okay, I'm taking notes here, and I can tell you how many I needed to do to book my first one later on. And that was a question here about the latest subject you just said, saying about the ability that you tell the casting directors must be something like different you do. You must be some different skill that you have. What would be a good thing to say that will impress them? I think you should always keep it truthful. That's the most important. Ele disse, a pergunta do Thiago foi, alguém perguntou sobre as coisas que você fala que são interessantes a seu respeito. Deve ser alguma habilidade exótica, inusitada a seu respeito. E o Dayo começou a responder. Bom, primeira coisa tem que ser verdadeiro, tem que ser uma coisa que você realmente faça. But the great things to tell them that will impress them would be if you can ride a horse, tell them you ride a horse. If you ride a motorcycle, tell them you ride a motorcycle. If you're a really good swimmer, tell them you're a really good swimmer. Things that will make you stand out in their mind. Ele falou coisas que podem ser interessantes, exemplos que ele está dando, né, que tem que ser verdadeiros. Então, por exemplo, se você sabe cavalgar, fala que você sabe cavalgar. Se você é um excelente nadador, fala que você é um excelente nadador. Né? Então, coisas que potencialmente podem impressioná-los, que eles vão lembrar e que eles vão escrever a seu respeito. Do we have any numbers of a guess of how many? Yes, that some people put here like more than 100, more than 200, and it's something around that. Ele só perguntou se havia um número que as pessoas estão falando de testes e o Thiago falou que tem gente desde 100 até 200, então essa é mais ou menos a média do que o pessoal está colocando. Okay. So the answer to this question, how many of you know the number of average auditions you'll go on before you book? The answer is average, give or take a little, somewhere around 100 auditions. Ele falou que a média, e com um pouquinho de variação para cima ou para baixo, é que você faça pelo menos 100 testes antes de pegar o seu primeiro trabalho. Okay. So I want to give you some perspective and my advice on this. Ele quer dar um pouquinho de perspectiva e o conselho dele acerca desse assunto também. You have to look at every audition like you're laying a brick. Você tem que encarar cada teste como se você estivesse assentando um tijolo. Because for longevity in this industry, you have to build a strong foundation. Because all of us, no matter how quickly you rise to stardom or how long it takes to get to stardom, we all fall. Ele falou que é essencial que você tenha uma fundação muito sólida para que você tenha longevidade nessa indústria. Ele disse que não importa o tempo que leve para você atingir um estrelato, o quão rápido, o quão demorado seja, mas todos nós eventualmente também vamos cair. And the key to longevity and to reaching success in this industry is building a strong foundation so that when you fall, you're able to get back up. E a chave para que você tenha longevidade e sucesso nessa indústria é que você tenha uma fundação muito sólida. Dessa forma, quando você cair, você é capaz de se reerguer. Now, these 4 questions, I kind of already know what it is that you want to learn from the class. Essas 4 perguntas, ele sabe mais ou menos o que vocês querem aprender nessa aula. So the first question is, what are some things you want to learn from this class? I already know that.
A primeira é quais são algumas das coisas que vocês querem aprender através dessa aula, e ele já sabe o que são. Question number 2, you need to know what it is you need to work on the most so that you focus on strengthening that part of your acting technique. A segunda questão é você tem que saber quais são os aspectos da sua técnica que estão precisando agora de mais trabalho. Assim você pode focar em fortalecer essas áreas da sua técnica. Since the pandemic, number 3, I always used to tell people, always have your picture and resume with you. But since the pandemic, we've gone a lot, like pretty much digital. You should always have your headshot and resume also digitally ready to send or to share with somebody, because you never know when you're going to meet somebody, an industry professional. Antes da pandemia, ele sempre falava para que os alunos tivessem consigo foto e currículo disponível a qualquer momento. Depois da pandemia, ele sempre recomenda que vocês tenham prontos de modo digital, foto e currículo, disponível para enviar na hora, porque você nunca sabe quando você vai conhecer alguém da indústria. And then my biggest piece of advice, something I do all the time, is I research. E o maior conselho, dica que ele pode dar agora, algo que ele faz o tempo todo, ele faz pesquisa. And when I say research, I mean like in our situation of this class that everybody is here taking, just my question to you would be, how many of you have researched, for example, me or Tristan or Thiago? Então ele fala, por exemplo, nessa situação aqui, dessa aula que a gente está fazendo, quantos de vocês fizeram uma pesquisa para descobrir quem ele é, quem eu sou, quem o Thiago é? Because you're going to hear one very common phrase from me. And I say this all the time to all my students and to all my friends. Você vai ouvir uma frase frequentemente dele, e ele fala isso para todos os alunos e para todos os amigos dele. And that is, do the work. Que é, faça o trabalho. Because only you will reap what it is that you sow. Você só vai conseguir, não sei se funciona muito bem em português, mas seria como você só vai conseguir colher aquilo que você plantar. Yeah. And with that, I think it's time for us to, let's get to work. Então, com isso, vamos começar a trabalhar. Yeah. So step 1. There was a question here. I don't know if we're going to answer it later, but people are asking like how to prepare a good resume for the casting directors or to show people on the business. Okay. A pergunta que surgiu, o Thiago falou, não sei se você vai abordar isso mais tarde, algumas pessoas estão perguntando como formatar um currículo de modo adequado para um diretor de casting ou para alguém na indústria. First of all, that's a great question. Uma excelente pergunta. In this industry, sometimes having no resume with very little on it is just as good as having a full resume. Nessa indústria, às vezes, ter um currículo pequeno com quase nada pode ser tão bom quanto ter um currículo muito extenso. So for my people who don't have a lot on their resume, I say this because I don't want you to be intimidated thinking, oh, I don't have anything on my resume. Because if that is the perception that you're going into it with, people will see that written all over your face. Então, ele fala sobre essa questão de não ter um currículo extenso, porque muitas vezes as pessoas perguntam, não fiz muita coisa, não tenho experiência. E se essa é a tua mentalidade, isso vai transparecer em você inteiro, se você acha que você não tem experiência nenhuma. Yeah. Because remember, casting directors, writers, producers, everybody behind the camera, they're all looking to discover the next big thing, the next big star. Porque os diretores de casting, os roteiristas, os produtores, todos eles também têm essa vontade de descobrir quem vai ser a próxima grande estrela. Now, for the resume, they usually divide it in 3 columns. Para o currículo, geralmente, eles dividem em 3 colunas. Let me see if I can find one to show you as an example. Okay, Vai ver se ele encontra algum como exemplo. I should have had one ready, but I didn't think we were going to be talking about resumes. So let me find that.
Tiago, enquanto ele procura, nos grupos dos alunos do Instituto, se você quiser, eu posso depois compartilhar o meu, que está no padrãozinho norte-americano, canadense, eu compartilho e você coloca lá como modelo pro pessoal. Você tá mutado, tá? Aí, pessoal, como o Tristan falou, fica aí mais um presente. Eu falei que eu ia dar um presente para vocês no final da aula, que não é nada de venda de curso e nada, é um presente que a gente vai genuinamente dar para vocês. Quem ficar nos grupos, a gente vai estar colocando amanhã o currículo do Tristan em todos eles, para vocês verem um exemplo, porque está formatado bem no padrão americano. Dayo, I was just telling them that as you look for a resume, I told Thiago that for the Stanislavsky students, they're participating in several groups right now. And I said I can make my own resume available so they can use that as a model. It's in a pretty standard American format. Perfect. Okay, perfect. Thank you. Because I'm over here. I haven't had to search for my resume in a long time. So no worries. Caught me off guard. No worries. Okay. Yeah, I can. Mine is pretty like the 3 columns. It's pretty standard. Perfect. Professional experience, academic experience, additional skills, blah, 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 all of that. Yeah. Okay, perfect. Okay, so you'll definitely make sure everybody sees that later then. Então a gente disponibiliza esse meu como modelo para vocês darem uma olhada depois. Okay, so I'm going to continue. So we're going to go into step 1. Então, continuando, ele vai para o passo número 1. So in an ideal world, I'm going to make it like I'm a genie, and I'm going to say everybody who's watching today, everybody has representation. Everybody's represented by an agent or by a manager. And we're going to go move forward from that perspective. Então, num cenário ideal, ele vai fingir agora que ele é uma espécie de gênio, tá? Um gênio da lâmpada, e ele vai começar falando como se todos os atores aqui tivessem representação, ou um agente ou um manager. E daí, a partir disso, ele vai falar mais coisas. Now that we're all represented, you just received your first audition. Então, agora que você já tem um agente, você recebeu a sua notificação para o primeiro teste. My question to everybody would be, and just think about this, what would you do? What's the first thing you would do? E a pergunta dele é, qual é a primeira coisa que você faria? And the answer to that is very simple. Confirm. Confirm with your agent, confirm with your manager, confirm with the person who got you the audition and the appointment. A resposta é muito simples. A primeira coisa é confirmar. Confirme com o seu agente, com o manager, seja lá com quem conseguiu esse teste para você. You would be surprised how many people, when they finally do all the work to get an agent or to get a manager or somebody to represent them, something as simple as confirming, they forget to do because they're just excited about the process that they're finally in the game. Vocês ficariam surpresos de saber quantas pessoas acabam esquecendo essa etapa tão simples de confirmar, porque elas ficam muito animadas com o fato de receber um teste, ficam animadas com tudo, de estar finalmente entrando nesse jogo da indústria e esquecem de confirmar. But what that does is you need to start to set a precedent with your representation that they don't need to hold your hand. And that they, by representing you, did the right thing to take you on as a client. And something as simple as confirming confirms that to them. Você tem que estabelecer um precedente com os seus agentes, de que o agente não precisa ser seu babá, ficar segurando você pela mão e fazendo tudo por você o tempo todo. E uma coisa simples como essa de confirmar já é uma das coisas que mostra isso para o seu agente, ele vai ter a certeza de que é bom ter você como um cliente. Now, just as an example, I want you all to make sure you make this a habit. Make this make it muscle memory, that when you get an audition, after you've read the first key information that you need to read, you right away confirm. And by doing that, what you do is you type it into your smartphone as a smart text. Então ele quer que vocês transformem isso numa memória muscular, um hábito, de que sempre que você receber qualquer notificação de teste, você já confirma. E esse seu textinho de confirmação você deixa marcado como um smart text no seu celular. You need to make this so that they, being your agent or your manager, they automatically expect it. So if a time ever comes that they don't receive your confirmation, they know something's wrong.
você tem que fazer isso de modo que o seu agente, seu representante, já espere que você vá confirmar automaticamente. Assim, se por acaso algum dia você não confirmar, eles sabem que alguma coisa está errada. My confirmation, like my response that I've put into my phone is CMC. A confirmação dele, que ele deixa no celular dele, é CMC. Em inglês seria Consider Me Confirmed, que é me considere confirmado. Which means consider me confirmed. I just type in CMC into my phone, my computer, my tablet, and it prints out consider me confirmed, and I just hit send. That way, the most important thing that needs to be done when I get my audition, it has already been done. Then I can focus on the work. Então ele já deixa isso no tablet, no computador, no celular, esse CMC, me considere confirmado. Aí ele faz essa coisa que é a mais importante inicial, e aí ele pode começar a fazer o trabalho. What you'll notice is this will bleed into your regular life because I confirm for everything. People know I'm never late. I'm always on time, actually always early. And when I have an appointment with somebody, I always confirm that I've received their material and confirm the time and date that we're supposed to do business. Ele disse que esse hábito acaba vazando para vários outros aspectos da sua vida também. Então ele tem o hábito de levar isso para toda a vida dele, então ele está sempre adiantado para os seus compromissos, ele sempre confirma os compromissos, o dia, a hora em que as coisas vão acontecer, e isso acaba virando esse hábito. Because remember, first impressions are everything, and you don't get a second shot at that. Lembre-se que as primeiras impressões são muito importantes, são tudo, e você geralmente não vai ter uma segunda chance com isso. It also shows that you're reliable, that you are reliable, and people can depend and count on you. Isso mostra que você é responsável e as pessoas podem contar com você. It will also set you apart from others. E também vai te distinguir de outros. It's also a great habit to have. Também é um hábito excelente de se ter. Because remember, you are your business. Porque se lembre que você é o seu próprio negócio. And second chances they very rarely come around twice. E segundas chances raras vezes aparecem. And I'm sorry to say this, but nobody wants to, and nobody's going to hold your hand in this industry. E ele sente muito ao dizer isso, mas ninguém quer e ninguém vai ir levando você pela mãozinha nessa indústria. And nothing comes for free. E nada vem de graça. Okay. So those are my key things that I want you all to take away, because they're very important in the way you set the way your journey is going to go in this industry. If you can't set these key foundational things up the right way, I guarantee you your journey is going to be harder and it's only going to be longer. Então ele quer que todo mundo pegue muito dessa aula, dessas informações que ele está trazendo, esses pontos-chave de fundação, porque se você não adotar eles como um hábito, a sua jornada vai ser muito mais longa e muito mais árdua. Okay. So we're going to go into step 2, and that's about preparing your sides. Are there any other questions? I'm sorry, go ahead. E a gente vai para o passo número 2, que é preparando as suas partes, as suas falas. No questions? So there was one question that I'm not sure if it's a question for later or for now, but lots of students here are asking how to get an agent. Okay. We're going to get to that one. That's a bit further down the line. All right. A pergunta que muita gente está fazendo é como conseguir um agente, que é a pergunta de $1 milhão. Aí ele falou que a gente vai abordar isso um pouco mais para frente. Okay. Right now, we're in the scenario we all have representation, but for people who don't have an agent, pretty much the things that I'm going to be sharing with you now are the things that are going to get you into a position where you can start reaching out to agents to represent you. Lembrando que ele disse já, né, que a gente está primeiro partindo de um cenário ideal, como se todos nós tivéssemos agente, representação,
Mas tudo isso que ele está falando também é algo que vai servir para a sua fundação, para que você possa eventualmente usar essas ferramentas para conseguir um agente. So these next steps can also be incorporated for people who are looking to get an agent, because when an agent or a manager takes a meeting with you, they're going to give you some sides to prepare. Então, esses próximos passos que ele vai transmitir agora também são muito úteis para aqueles de vocês que ainda precisam buscar um agente. Porque quando você for ter uma reunião com um agente, geralmente ele vai querer que você faça alguns textos para que ele veja, e esses passos agora são chave para a preparação. Now, I hope everybody knows what sides are. They are the audition scene that you'll be preparing, whether it's for an audition or whether it's for an agent or a manager. Em inglês, quando a gente fala sides, e ele falou, ele espera que todo mundo saiba o que são sides. Sides é o pedaço de texto que você recebe quando você vai fazer um teste ou quando você vai conversar com um agente, que pode ser um pedaço de diálogo ou um pedaço da cena que você vai fazer. So you will read your sides at least 5 times before we move on to the next step. Então, você vai ler o seu texto pelo menos 5 vezes antes de você ir para o próximo passo. The first time you read your sides, I want you to read your sides from your character's perspective. A primeira vez que você lê seu texto, ele quer que você leia esse texto a partir da perspectiva da sua personagem. The second time you read your sides, oops, let me get that up there. I again want you to read your sides from your character's point of view a second time. So the first 2 times, read it from your character's point of view. A segunda vez que você lê seu texto, você de novo vai ler esse texto a partir da perspectiva, do ponto de vista da sua personagem. Então ele quer que vocês leiam 2 vezes o texto a partir desse ponto de vista da personagem. Now, the third time you read your sides, you should read your sides to observe the world, the situation that your character is in. A terceira vez que você lê o texto, você vai observar agora o mundo, a situação em que essa personagem se encontra. Now, that's very important, because the 4th time you read your sides, you should read it from the perspective from the character, your character who you're auditioning for interacts with the most. E esse terceiro passo é muito importante, porque a 4ª vez que você lê o texto, você vai ler com a perspectiva da personagem com a qual a sua personagem interage a maior parte do tempo. And now the 5th time you read your sides before you take a break and walk away from the sides, I want you to now read it again from your character's point of view with the knowledge of your character, the world that they're in and the situation, the character that they're interacting with, what they want from each other. Let me just translate that first. Ele falou que a 5ª vez que você lê o texto, você vai ler novamente a partir da perspectiva ou do ponto de vista da sua personagem. Porém, vai ser diferente porque você já vai estar informado agora acerca do mundo e da situação em que essa personagem se encontra e também da relação dessa personagem com a outra personagem, o que um quer do outro. Because here's the trick. Porque aqui tá o truque, o segredo. Every scene you audition for or that you're given by a casting director, manager, anybody in the industry, there's always going to be a tug of war and a struggle in the scene between the characters. And it's our job as actors to figure out what that struggle is. Toda cena que você receber para um teste de um diretor de casting, de um produtor, para fazer um teste qualquer, sempre vai apresentar uma espécie de cabo de guerra, um conflito entre você e a outra personagem, entre a sua personagem e a outra. E é o trabalho do ator identificar e dar vida para esse conflito, para esse cabo de guerra. So with having done these first 5 reads, and these are just your first 5 of many more times, by the time we get to memorizing, you're going to read this a lot more, but you're going to understand and discover also a lot more.
Ele falou que essas são simplesmente as primeiras 5 vezes que você lê. Você vai ler muitas outras vezes o texto, né? Até que chegue o momento de memorizar. Mas quando chegar lá, você já vai compreender e entender muito mais sobre esse texto. So now, having read the script 5 times, I suggest to everyone, step away from the script and let it marinate in your thoughts. Então, depois de ler essas 5 primeiras vezes, o que ele sugere para todo mundo é: deixa esse texto de lado e deixa com que isso vá marinando, vá ficando nos seus pensamentos. Which then will lead us into step 3. O que vai então nos conduzir para o passo 3. Now that you've stepped away and you're letting it marinate in your thoughts, this is the perfect time to go into your closet and pick out your wardrobe. Agora que você já fez essas leituras e também já deixou o texto solto nos seus pensamentos, é um bom momento para você ir no seu guarda-roupa e começar a escolher a roupa dessa personagem. Now, I say pick out your wardrobe, not your costume, because there's a difference. Ele fala, pega a roupa da personagem e não o figurino. Ele disse, há uma diferença. For me, the way I perceive it, costumes are for theater when you're on stage. Wardrobe is for film and television, because when you book a job, they say that they're going to schedule you a wardrobe fitting or an outfitting, never a costume fitting. That's in theater. A maneira como ele encara é que figurino para ele é algo muito mais para o teatro, né? A roupa da personagem, as vestimentas da personagem é como a gente encara de cinema e televisão. Até mesmo nos Estados Unidos ou no Canadá, eles falam que sempre que você pega um trabalho, você vai ter um dia para provar as roupas da personagem, e não o figurino. Isso é para teatro. Now, with all the knowledge that you've acquired from reading the sides 5 times, this is the perfect time to pick out your wardrobe so your mind isn't thinking about what you're going to wear. Now you just focus on picking your wardrobe, but the key is I want you to pick out 2 sets. Ele falou, agora que você já tem todo esse conhecimento, está pensando sobre esse texto, é um momento bacana de você pegar essas roupas da personagem, porque você não vai estar só focando em figurino ou roupa da personagem, e ele quer que você separe, então, 2 possibilidades de roupa para o teste, para a personagem. Now, the great thing, the reason why I like to pick out 2 sets is because by the time you finish doing all the work that we're going to go over, sometimes your perception of your character might change, and you would have already picked out a second set of wardrobe, whether it's just changing the top or the bottom, you already have that covered. E a razão dele pedir 2 sets de roupa é porque depois de você fazer as leituras e começar a experimentar com a personagem, sabendo tudo que você sabe, algumas coisas na personagem podem mudar. E se você já escolheu, fica muito mais fácil para você ajustar essa roupa, nem que seja só uma metade dessa roupa, a parte de cima ou a parte de baixo, mas você já tem isso separado. So now we do this so that how you envision your character, how your character would dress, you've done that, and that's out of the way. Então você tenta visualizar como a sua personagem iria se vestir, você fez isso já está agora, já não está mais no seu caminho. Now remember, for real life characters and people, we outfit and we dress ourselves. Wardrobe, like costumes, are for commercials and theater. Então ele disse, para personagens da vida real, são roupas, são vestimentas. Né? Figurino vai ser ou para comercial ou para teatro. By doing this at this early stage, what it does is it helps you put that out of the way so you can really focus on doing the work. E fazendo isso cedo, na preparação, isso já sai do seu caminho e você pode agora focar no trabalho que você tem que fazer. And I highly, highly, highly advise against going in full costume. For example, if you're auditioning for a police officer, don't go in with a police hat, police shirt, badge, gun, never a gun, knife, and just you don't need to do all of that. E ele, como dica, como conselho, ele fala, nunca vá com uma roupa completíssima para fazer um teste. Então, por exemplo, se você vai fazer um teste para um policial, não vai com o chapéuzinho do policial, o distintivo, uma arma jamais, não vai com tudo.
I suggest thinking of a piece of clothing that suggests helping them see you as the character, or even a color. So again, an example of a police officer, I would wear a blue button-up shirt and maybe a tie if it's a detective. Então, ele sugere que você escolha algum elemento de roupa ou até mesmo uma cor que te ajude a se relacionar e se identificar com essa personagem, mas não a roupa inteira. Então, por exemplo, se ele fosse fazer um policial, ele iria com uma camisa azul toda abotoada ou uma gravata, por exemplo, se fosse um detetive. Because remember, your audition is about your performance. It's not about the clothes or the wardrobe that you're wearing. Lembre-se que o seu teste é sobre a sua performance e não sobre a roupa que você está vestindo. And it's not about who comes in looking most like the character. It's about your performance. That's why they have a wardrobe department that will take care of the wardrobe. Teste não é sobre você estar com a aparência, não é sobre quem é mais parecido com a personagem. É para isso que os filmes têm departamento de roupa. Okay. So now we step into stage and step 4. Indo agora para o passo número 4. Any questions just about picking out your wardrobe or anything like that? Alguma pergunta sobre escolher roupa, algo do gênero? People were just asking, like, telling that should they show up as much as the character look like? You just said about like the tie or something like that, and I told them that in my experience, all the ones that I did here, I tried to be as close as what they were looking for, as just to have like an opinion of the character and show something, and not go there showing nothing and no opinion or anything like that. But they are still like talking about it, like should they do it, should they not do it, should they go like all in black so they don't have any opinions on the character or something like that. My suggestion is just suggest with a color or one piece of clothing that helps them see you as the character. A pergunta do Thiago, ele falou que tem muita gente debatendo no chat sobre será que eu devo ir mais neutro, todo de preto, não colocar muita coisa da personagem. E ele repetiu o que ele acabou de fazer, o que ele acabou de falar. A sugestão dele é que você vá com um elemento ou uma cor, alguma coisa da roupa da personagem. Because remember, it's not a competition about who can look most like the character. It's about who can make us, who's watching the audition, feel like this character has been brought to life. Ele está lembrando mais uma vez, teste não é sobre quem tem a aparência mais adequada de acordo com a personagem, mas sim sobre a performance. É quem pode fazer nós que estamos assistindo acreditarem que você consegue trazer aquela personagem para a vida. It's a common mistake actors who are new tend to make, and I myself had made when I moved from Canada to America. É erro comum que atores iniciantes costumam fazer, e ele mesmo cometeu esse erro quando ele se mudou do Canadá para os Estados Unidos. Because what I find and what I found with myself was we start leaning on the aspect that we look so much like the character, how we perceive them, that we don't work on our performance as much as we should. And that's not going to get you the job. Quando você faz isso, você começa a se apoiar demais na aparência da personagem, no visual, e você deixa de lado a questão da performance, que é verdadeiramente o seu trabalho. Do you think that answers their question? Yes, thank you. There's another question, like when you're being cast to perform someone who already exists, like a real person, you can do like, so should you try to mimic as good as you can that person? That's a great question. And guess what our next topic is? A pergunta era, se você está fazendo teste para uma pessoa que existe ou que já existiu, uma pessoa real, será que você deve fazer o teste tentando se parecer ao máximo com essa pessoa? O Dayo respondeu uma excelente pergunta e ele falou, adivinhem qual vai ser o nosso próximo tópico. So whoever asked that question, they were thinking of the very next slide. That was where we're going next. Quem fez essa pergunta já estava pensando no próximo slide, que é para onde a gente está indo agora.
Now, I said it in the beginning, I am big on research. Ele já falou no começo que ele dá muito valor para pesquisa. I research everything and I research everyone. Ele pesquisa tudo e ele pesquisa todos. Because the more knowledge you have about people and the situation you're going into, the better and more confident you'll feel when you're in the room. Quanto mais conhecimento você tiver sobre a pessoa e o universo que você vai retratar, mais confiante você tá quando você entrar na sala de teste. And that's the reason why there's the saying, knowledge is power. E é por isso que tem o provérbio, conhecimento é poder. So, moving forward, I'm going to answer that one question about if it's a real life person. You have to do your homework. You find out their past history to their current history, and if they've passed away, what kind of legacy they left behind. That's all part of the research that you should do. Então, respondendo aquela pergunta, se você vai interpretar uma pessoa real, que já viveu ou que ainda vive, você tem que pesquisar todo o background da pessoa, tudo que aconteceu com ela, a vida presente dela, se ela estiver viva, e qual é o legado que essa pessoa deixou. So we're going to pretend like we're auditioning for a TV show or a movie. And you've already done some research and you know who the cast is and who the casting director is, and you're about to go in for an audition. Então vamos supor que você está agora fazendo um teste ou para um seriado de televisão ou para um filme, e você já fez toda a pesquisa sobre as personagens e também sobre o diretor de casting no IMDb. So in that case, you would research the cast and the casting director. Você pesquisaria todo o elenco e o diretor de elenco também. Because doing this research, you get to know who it is when you book the job, who the actor is that you're going to be working with, their style and some of their little quirks. Então, quando você pesquisa, você vai saber quem vai estar trabalhando e contracenando com você. Você sabe quais são qual o estilo de atuação daquela pessoa e os maneirismos daquela pessoa. Doing this research ahead, it puts you in a position where you will make tweaks and you'll finesse your audition to fit the show and to fit the acting style of the actor you're going to be working beside. Quando você faz essa pesquisa, você pode ir ajustando, mexendo um pouco na sua performance, na sua atuação, para ajustar o seu estilo de modo que case melhor com o estilo dos atores que vão estar contracenando com você. Because remember, the producers, they don't write for us who are guest starring. They write for their series regular actors. So they're looking for actors who are going to come in and help move the story forward and highlight the show. Então lembra que os produtores e os roteiristas, eles não vão escrever os roteiros pensando nos atores que vão dar o apoio. Eles geralmente vão escrever pensando nas estrelas, os atores recorrentes do seriado, e aí eles querem o resto do elenco, de modo que o elenco todo de apoio possa também agregar e auxiliar o show todo. Also do your research on the casting director and the kinds of shows that they cast. This will give you a better idea of what kind of acting style the casting director likes to bring in when it comes to actors. Ele também disse que é importante você pesquisar o diretor de casting. Assim você vai saber qual é o estilo de atores que esse diretor de casting costuma contratar e trazer para os trabalhos. Because remember what I said in the beginning about building a strong foundation? Lembra do que ele disse no início sobre construir uma fundação forte? This will be one of those up to 100 auditions you'll do that even if you don't get the job, you want the casting director and that casting office to like your work and your work ethic, so they keep bringing you back. Então, isso é uma das coisas que você vai ter que fazer durante aqueles primeiros 100 testes que geralmente a gente vai fazer em média, para que o diretor de casting conheça você, goste do seu trabalho, da sua ética profissional
e continuem trazendo você de volta. And again, like I There's okay, a yes. question here that might be interesting to answer. People are asking, what's the difference between casting director and casting producer? Okay. They're actually one and the same. Or actually, or do you want to, or I don't need to, we don't need to translate the question, do we? A pergunta foi qual que é a diferença de um produtor de elenco e um diretor de casting. Aí o Dayo começou a responder que eles são mais ou menos a mesma coisa. Okay. A casting director is hired by the production company to bring and, well, to find and bring the best of the best actors who they think can perform the role. O diretor de casting é contratado pela produção para encontrar e trazer os melhores atores possíveis para dar vida àqueles papéis, àquelas personagens. Okay, and a casting producer is one of the producers of the show who gets final say on which actors they think would be the best last 5 or last 6 or last 3 to present to the producer, writer, and director. E o produtor de elenco é aquele que vai fazer uma peneira. Ele só pega os melhores que o diretor de casting trouxe, os melhores 4 ou 5, que vão ser de fato daí apresentados ao diretor, ao produtor, ao roteirista. So the casting producer works with the network and the production, the TV show. Então, o produtor vai trabalhar com a rede de televisão, com o produtor, com a equipe do seriado. And the casting director is hired by the production to find the talent. So they do all of the legwork. E o diretor de casting é contratado desse pessoal para fazer o trabalho braçal de achar os atores. And that's the difference between the two. E essa é a diferença entre os dois. Good? Good? Okay. And so last, use IMDb. Like I said, it's free, imdb.com, to do a deep dive into researching to get all this information. The more information you have ahead of time, I promise you, it will lend itself to how you break down the scene, develop the character, and how your performance is going to be. Ele falou mais uma vez, ele aconselha todo mundo a usar o IMDb ao máximo, lembra que é gratuito, para você pesquisar e conseguir todo o conhecimento que você pode, porque isso vai acabar impactando diretamente na qualidade e no desenvolvimento de como o seu trabalho vai ser. Okay. And that will lead us to step 5. Isso nos leva ao passo número 5. And I don't think we have any questions, right? A gente não tem pergunta para agora, né? Okay. So then step 5, the next thing I want you to do is, this is the fun part. Watch an episode of the show or of the movie. You watch a movie that actor has been in before to get an idea of their acting style or the tone of the show that you're going to be auditioning for. Ele sugere que você assista um episódio do seriado ou algum filme em que o ator esteja, para que você consiga perceber o estilo de atuação desse ator, ou para que você consiga pegar o tom geral do seriado por qual você está fazendo o teste. Because you don't want to go into an audition and you have a comedic thing about you and you're auditioning for a drama. Você não quer ir para um teste em que você apresente um lado cômico seu, sendo que o teste é para um drama. Okay. So there are a few things we're going to do when you watch an episode for the tone. E algumas coisas que você deve fazer quando você assiste um episódio para ver o tom do seriado. Like I said, this is the fun part, but it's also work that you have to do. So the way you're going to watch the show is going to be different than you would regularly when you're eating some popcorn with your wife, your girlfriend, your husband, whatever. You're more watching this from an analytical point of view. E agora você vai assistir o seriado de uma maneira diferente do que você tivesse assistido só para entretenimento, comendo pipoca com o namorado, namorada, com um amigo. Você vai assistir agora de modo mais analítico. You're going to watch an episode more for the tone of the world these characters are in, the situations that they usually find themselves in, and also for the acting style that the main and the lead characters
how they perform. So you can adjust your audition and performance to fit and be married right into it seamlessly. Então agora você vai assistir para descobrir o tom do seriado, o mundo em que essas personagens vivem, as situações em que elas se encontram e também como as personagens, os atores principais atuam, para que você possa ajustar e fazer com que seu estilo de atuação se encaixe perfeitamente nesse show. Be aware of how high the stakes are in the situations that the characters find themselves in. Esteja ciente de tudo aquilo que está em jogo nas cenas e nas situações em que as personagens se encontram. Because remember, in the audition sides, that's what they want to see if you can discover and if you can heighten the stakes in the scene. Lembra que nos testes, quando você recebeu o seu texto, é isso que eles querem ver. Se você consegue descobrir quais são esses conflitos e se você consegue valorizar tudo aquilo que está em jogo. The third thing I want you to be looking for when you're watching for the tone of the show A terceira coisa que ele quer que você foque quando estiver assistindo para ver o tom do seriado is the acting styles of the series regulars, not the guest stars, but the main characters who you see every week. Keep an eye on them. é o estilo de atuação do elenco recorrente, o elenco principal. Não os que vêm, não o elenco de suporte, de apoio, mas aqueles que você vê o tempo todo. Foca neles. That will give you a lot of insight to how to structure your audition so that when they see you, they can envision you already on their show. Então, isso vai ajudar você a ajustar seu estilo de atuação, assim, quando eles te verem, eles já conseguem visualizar você dentro do seriado. And this is just a little bonus caveat. If you come in and do an audition and you're making it about your character, they're not going to hire you. Isso uma pequena dica, se você vai fazer um teste, você faz o teste sobre a sua personagem, eles não vão te contratar. Because you're not the star of their show. It's about their series regulars. So if you have that in mind, that you're there to support their characters, that's the kind of person they want to hire from the audition room and put them on their professional set. Porque, afinal de contas, você não é estrela daquele seriado. Então, eles querem ter a certeza de que você está indo, que você consegue dar apoio e suporte às estrelas e vão querer colocar você no set. Then the fourth thing I want you to watch for is the directorial, the way the director steers the ship of the show. Ele também quer que você perceba a maneira como o diretor vai conduzindo o navio nesse seriado. Now, be very aware of this because no matter how good your audition is, they will throw you a curveball and give you an adjustment in the room to see if you can take an adjustment right there on the spot. Ele disse, não importa o quão boa a sua performance for no teste, eles vão jogar uma bola curva para você e ver se você é capaz de receber um pedido de ajuste ou de mudança lá mesmo durante o teste. And this test, they usually do with the people who they are considering hiring, because if they can give you a directorial adjustment in the audition room and you execute it, then they know you're good to go onto their set. E esse tipo de teste, eles geralmente só vão fazer com as pessoas que eles realmente gostam. Porque eles querem ver se você consegue receber uma observação de direção, um ajuste, uma proposta, e mudar e resolver aquilo na hora, eles sabem que você vai ser um ator bom de se trabalhar no set. But if they give you a directorial adjustment and you do it the exact same way again, you just lost the job. Mas se eles te propuserem alguma sugestão, uma alteração, e você fizer repetir da mesma maneira de antes, você acabou de perder o trabalho. So that's why in the next few steps, I'm going to talk about different ways of preparing so that you're ready for when they throw you this curveball. Então, nos próximos passos, ele vai te dar dicas de como se preparar, de modo que você esteja pronto quando eles
tacarem essa bola curva para cima de você. Trust me, it's all part of the game and the test that they play. But we're going to get ahead of them on this time. Confia que tudo isso faz parte desse jogo que eles jogam, mas a gente vai estar um passo à frente deles agora. Okay. So that'll lead us to step 6. Any questions about step 5? Isso vai nos levar para o passo 6. Ele pergunta se há alguma pergunta sobre o 5. Nope. Okay, perfect. So, in order to prepare for that curveball, how you memorize is key. If you just sit there with the paper and you're just memorizing the lines, then when they throw you that curveball, they're more than likely going to strike you out. Então, a maneira como você memoriza o texto é chave para que você esteja preparado para esses ajustes e alterações durante seu teste. Se você só sentar e ficar repetindo e decorando, com certeza, quando eles jogarem essa bola curva em cima de você, eles vão te nocautear e você tá fora. So one of the things that I do when I start memorizing my lines is I like to retype the entire scene. Então, uma das coisas que ele particularmente gosta de fazer, quando ele está estudando as suas falas, ele gosta de reescrever todo o texto. What I find is it helps burn the scene and the lines into my brain. Ele acha que isso ajuda a gravar as falas e o texto no cérebro dele. It's a lot of work, but it also helps me with finding my cues from the other character in the scene that will trigger my character into reacting when we're doing the scene together. É muito trabalho, mas ele acha que isso ajuda ele a perceber exatamente quais são as deixas das outras personagens que vão servir como gatilhos e impulsos para que ele possa reagir na hora que ele for fazer a cena. Also, what I also do is I like to run the entire scene hot, cold, fast, and slow. Ele também gosta de passar a cena de formas diferentes. Então, quente, frio, rápido, lentamente. Now, that means I change the tempo. I'll change the temperature like it's passionate or very ice cold with no emotion. It helps with discovering things in the actual scene for when they give me that adjustment in the room. Então, ele gosta de brincar com o tempo da cena. Ele também gosta de brincar com a temperatura. Às vezes ele faz de modo muito apaixonado, às vezes de modo distante ou frio. Isso ajuda ele a se preparar para quando pedirem esses ajustes no momento do teste. It also helps me with discovering moments, which I like to call little gold nuggets that I discover every time I read the sides. Isso também ajuda ele a descobrir momentos que ele mesmo chama nuggets de ouro, enquanto ele está lendo essas falas todas. You will discover the who, the what, the when, the where, the why, the how. You're going to discover all those things. But the more you read it, you might change your perspective of who and what and when and where and why and how. And that's the beauty of reading and discovering these moments over and over again. Ler de formas variadas, ele falou que você vai descobrir o quem, o que, quando, onde, porquê e como. Mas que à medida que você vai lendo de modos diferentes, você vai percebendo formas diferentes de encarar esse quem, o que, quando, como, porquê. What I also find is, let's see, this is the discovering who, why. What I want you all to know is it's a process of doing this, but the more you make this habit, the better you become at it, and then it becomes muscle memory. Isso tudo é um processo. E ele disse que quanto mais você faz e atravessa esse processo, vai virando um hábito, vai virando uma memória muscular. Remember I said about reading the sides 5 times? That's just the beginning. Before I actually go to an audition or I do a Zoom audition or a self-tape, I've read my scene somewhere between 50 and 75 times, and that's not even exaggerating.
Ele disse, lembra quando ele falou que você, para começar, vai ler 5 vezes? Ele disse que isso é só o começo, que provavelmente antes de ir para um teste, seja um teste presencial ou um teste virtual, ele provavelmente, sem exagero, já deve ter lido aquilo ali entre 50 e 75 vezes. And that's all in the process of memorizing. You will discover so many more things every single time that you read your sides. And that's the reason why when they throw you that curveball, it's not going to throw you off. Isso está tudo no processo dessa memorização. Cada vez que você lê, você está descobrindo coisas diferentes. E aí, quando eles propuserem esse ajuste, jogarem essa bola curva em você, isso não vai te desestruturar. Because when you've done your rehearsing process this many times, there's nothing that they can give you an adjustment on that you haven't already rehearsed. Porque quando você atravessa o seu processo de ensaio dessa maneira, não vai ter nada que eles podem propor para você ali na hora que você já não tenha explorado ou ensaiado. And that leads us to the next process that I also do. And I do all of these one after the other, after the other, after the other. I like to use, there are 2 certain apps that I use. Então isso nos leva aqui pro processo que ele disse, que você vai fazendo um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. E tem alguns apps que ele também gosta de usar. The first app I like to use is called Rehearsal 2. O primeiro app que ele gosta de usar, ele está mostrando ali na tela, é o Rehearsal 2. Is that it? Rehearsal 2? Rehearsal 2. Rehearsal 2. Now that's no longer available. It's been upgraded to Rehearsal Pro. Esse não está mais disponível e agora ele passou por um upgrade e ele se chama Rehearsal Pro. Okay. Then the second app that I like to use is called Line Learner. O outro app que ele gosta de usar é um chamado Line Learner. It's that one right there. Okay. Now, Line Learner, I think, is only $2.99 or $3.99. It's not expensive at all. This is you investing into yourself, into your career. Esse app, o Line Learner, que ele citou, ele falou que não é caro, é algo do tipo $2,99 ou 3, e é algo que você faz para investir na sua própria carreira, em você. Now, Rehearsal Pro, that one's $19.99. It's $20. So that's a bit more expensive. But again, you're investing in you. You're investing in your career. O Rehearsal Pro é mais caro, é cerca de $20, mas de novo ele fala, você está investindo em você, na sua própria carreira. Now, I don't have Rehearsal Pro because I already have Rehearsal 2, but this is what it looks like when you open up the app. Ele não tem o Pro, porque ele ainda tem o Rehearsal 2, mas essa é a aparência do app quando você abre ele ali. Okay. Let me see if I can find one of my scripts. Okay, so these are some of the scripts that I've uploaded onto here. Então ali tem alguns dos roteiros que ele fez o upload no app. So when you upload the script, you can highlight everything, and you'll notice I like to do different colors because então, quando você faz o upload, você pode fazer o highlight, pode destacar algumas coisas, e ele gosta de usar cores diferentes. Okay. Because different colors symbolize different things to my brain. When I see yellow, it's very neutral. When I see blue, it's very cold. When I use red, it's passionate. When it's green, it's very thoughtful. Ele gosta de usar cores diferentes porque cada cor representa algo para o cérebro dele. Quando ele vê amarelo, para ele é muito neutro. Quando ele vê azul, é muito frio. Quando ele vê vermelho, é muito apaixonado. E quando ele vê verde, é muito intelectual, analítico. And you have those same four colors there. There's the yellow. E você vê ali as 4 cores, tá ali o amarelo. There's the green. Oops. O verde. There's the blue. Azul.
And there's the purple. E roxo. Along with that, you also have the same colors, but with a pencil to write notes. There's black. Você também pode usar um lápis para escrever notas para você mesmo. There's blue. E aí tem cores diferentes, tem preto, tem azul. There's red. O lápis vermelho. And then there's green. E lápis verde. Okay. This is how I like to take my notes so that when I'm recording, I can actually have a couple of cheat notes there that will help me with all of these things. E é essa maneira como ele gosta de anotar as observações dele. Assim, quando ele está gravando, ele tem algumas colas que ele pode usar durante a gravação. Okay. Now, the great thing about this app is there's a little record button down here at the bottom where you hit. Uma coisa excelente desse app é que tem um pequeno botãozinho de gravação ali embaixo. So you'll record, and as you're reading your lines, you're talking, you're saying the script, and you're scrolling it as you're going. Então você pode gravar e você pode ir rolando, pode ir baixando ali o seu roteiro enquanto você grava. Now, let's just say we finished recording, and now we want to play that scene back. It will automatically scroll for you, and you'll see what it does here. As you're reading your lines, you're talking, you're saying the script, and you're scrolling it as you're going. Aí quando você aperta o play, ele vai descendo o roteiro da maneira como você fez antes, como ele está mostrando ali. And as you're reading your lines, you're talking, you're saying the script, and you're scrolling it as you're going. Então você pode gravar e você pode ir rolando, pode ir baixando ali o seu roteiro enquanto você grava. And it keeps looping. So the great thing about this app is every time I make a mistake, I go right back to the beginning. Então, e ele fica num loop constante. Então, uma coisa bacana é que cada vez que você comete um erro, ele já volta direto para o começo. This is how I burn the lines into my head. É dessa maneira que ele fala burn, que seria queimar, né? Gravar as falas na cabeça dele. And the more times you keep going, you force yourself to go back to the beginning, the easier the scene becomes. E a cada vez que a cena volta para o começo, cada vez que você repete isso, mais fácil fica aquela cena. And then you'll find yourself not worried about the lines. You're worried about the emotion, delivering the emotion and eliciting the emotion from the person you're doing the scene with. E aí, à medida que isso acontece, você para de se preocupar com as falas. Aí você passa a se preocupar com as emoções e com a emoção que você provoca no seu parceiro de cena também. What you'll now remember in the process of auditioning, it's our job as actors to make the people watching us feel something. No processo de fazer testes, é o nosso trabalho, nossa responsabilidade como atores de provocar algo, fazer com que as pessoas que estejam assistindo sintam alguma coisa. Because if you think about it, how many of us go and watch a show where we don't care and we don't feel anything? I know I never tune into those shows. Pensa nos seriados que você assiste e você não se importa, você não sente absolutamente nada. Ele fala, eu mesmo não dou bola para esses seriados. So that is our job in the audition room, is to make the casting director, the producer, the writer feel something, even though they know the sides. It's our job to make them feel, think something different that they weren't expecting to feel or see or think.
Então, esse é o nosso trabalho como atores numa sala de teste. Muito embora o roteirista, o produtor, o diretor de casting já saibam, já conheçam o texto, é o nosso trabalho provocar neles alguma sensação, uma emoção, sentir ou ver algo que nem eles sabiam que estava ali. By us eliciting and provoking that emotion from them, I promise you, even if you don't get the job, they're going to keep bringing you back until they book you on something on that show or in one of the films or movies that they cast for, because you're able to make them feel something. Então, através de elicitar ou provocar esses sentimentos, sensações neles, mesmo que você não pegue o trabalho daquela vez, eles vão continuar trazendo você para os testes, até que eventualmente eles vão colocar você num filme ou num trabalho que eles estão desenvolvendo. Porque você consegue fazê-los sentir algo. Because when you think about it, that's why we all go to the movies. That's why we all watch certain TV shows, because we want to escape the real world and go off into a fantasy adventure. So an audition, you should be taking them on a roller coaster ride of an adventure, not this. Então, se você parar para pensar, essa é a razão pela qual nós vamos ao cinema, assistimos filmes e assistimos seriados, porque a gente quer escapar do nosso mundo ordinário e embarcar nesse mundo de fantasia e sentir essas coisas todas. Então, você quer dar para eles que estão assistindo o seu teste uma aventura, uma montanha-russa, e não uma performance linear, achatada, né, sem curvas. Now that was Rehearsal Pro. Line Learner, I only have on my cell phone. I only have it on here. The reason Aquilo que ele mostrou era o Rehearsal Pro, o Line Learner ele só tem no celular, esse que está aí, que ele está mostrando. Because when I go to in-person auditions, I walk into the room and the other actors are like, this guy's here again. Oh my God. They don't like when I walk in the room. Porque quando ele vai para testes presenciais, a galera fica, puta, lá vem ele de novo. Eles não gostam de ver o Dayo entrando na sala de teste de novo. But it's not my problem if they're focused on what I'm doing. I walk in there pretending like I'm listening to music. I'm rehearsing my lines. Não é problema dele o que os outros estão achando e se eles acham que ele está lá ouvindo música, ou seja lá o que for. Ele finge que está ouvindo música, mas ele não está. Ele está lá ensaiando as falas dele. Because if they're more focused on what I'm doing, and because I'm pretending like I'm listening to music, they're thinking, oh, he has his line memorized, this guy books everything. They are not focused on what they're there to do. But that's not my problem. Se eles estão focados no Dayo, no que ele está fazendo, pensa, ele está entrando aqui, está ouvindo música, ele já sabe bem as falas. Ele disse, eles não estão focados naquilo que eles deveriam focar, que é a performance deles, e estão focados no Dayo. Isso não é problema dele. Because if you've already done the work, you have nothing to worry about when I walk in the room. Because I know I've done the work. Se você fez o seu trabalho, você não precisa se preocupar com nada na hora que você entra na sala. E ele sabe que ele sempre faz o trabalho. Okay. Any questions, Iago? Yeah. Yes, but first of all, those ops are just amazing. Like it's everything I ever wanted in my Kindle or anything, that just to highlight things. Yeah. Have all this ability to change, and the recording one is just perfect. It's amazing. Well, they both record, but the one on my iPad I use at home. But when I go to the audition, that's when I only take my phone. I don't take my iPad with me. So I use one for one and one for the other. Eu falei para ele que eu gostei muito dos aplicativos e que achei muito interessante, e sobretudo essa questão que sempre que os meus aplicativos, o Kindle, etc., tivessem essa habilidade, e não tinha, sobretudo essa parte de gravar. E ele falou que ele usa os dois, mas o do iPad ele usa em casa e o telefone ele leva para acompanhar nos testes. So there is two questions I think here. The first one is, what do you feel or think about the Backstage app or other casting finders? And the other question is, let me see here. Let me
See. Oh, how to control your anxiety when you go to do your casting, like overall in person? Is I guess you get more anxious by doing it. Yeah. There's an actual, I have a part. I promise I'm going to answer that question. I just don't want to give it away right now. Okay, sure. Let me translate. Since Tristan closed his camera, I will translate myself and say what you said. Eu fiz a pergunta que colocaram aí, tá? A pergunta que colocaram aí é como controlar a ansiedade, né? E a questão também de encontrar os testes, né? Dos castings finals, não sei o que. Ele falou que ele vai responder tudo isso mais para o final, que ele não quer entregar algumas dicas que ele deixou para o final, para o clímax da aula. Então ele vai responder isso já já. All right, perfect. I will get back and I will answer the one about the nerves and the butterflies. I have a whole presentation on that for you. But just a little hint, nerves and butterflies are your best friend. And I'll explain why later. And the other question was about the Backstage app or something, the casting finals. Yes. I have that in another presentation. I have it queued. We will talk about it. I don't know how it is in Brazil, but here, Backstage, Casting Frontier, Actors Access, those are the key websites that you go to, and SAGAFTRA.org are the key ones you go to. But I'll pull that up also a little bit later on. Ele falou que, perdão, ele falou que essa questão da ansiedade e desses sites ou apps que ajudam os atores a encontrar testes, incluindo o Backstage, Actors Access, o SAG, ele vai falar sobre tudo isso um pouquinho mais tarde hoje. Ele vai voltar para essa questão e vai abordar isso, tanto a ansiedade quanto os apps. So, now, as much as I love using these apps for memorizing, please, 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 don't ever use electronics inside an audition with you. Don't do it. E como ele falou, por mais que ele adore esses apps para ajudar ele no processo de memorização, nunca, jamais usem dispositivos eletrônicos durante o seu teste. Now, you have electronics and then you have paper. There's always a battle. Some people, I'll use my electronics. I say don't do it. Paper is always your best friend. Tem essa questão de papel versus eletrônico, e algumas pessoas gostam dos eletrônicos, ele fala, nunca usa isso nos testes, o papel é o seu melhor amigo. So, go ahead. There's something about that, because we see, and I heard before from American actors, that it's okay to do your self-test or your self-tape, or even inside the room with your sides on your hand. Here in Brazil, it's not good, it's not allowed, or it's not a proper thing to do. But is that okay in US? Yeah. Let me translate first. Eu perguntei para ele porque tem uma coisa que é muito comum a gente ver quando a gente procura testes, né, de atores americanos, ou quando eu converso com atores americanos, é muito comum você ver, se você procurar para os testes do Game of Thrones, você vai ver a galera com o texto na mão, e eles fazem o teste com o texto na mão. E isso lá não é um problema, não diz que você não é profissional, que você não está preparado, qualquer coisa do tipo. E eu estou confirmando com ele se é verdade, você realmente pode fazer com o texto na mão. Aqui no Brasil não é legal, tá? Não façam isso, o pessoal vai achar que você é um despreparado, que você não é profissional, etc. Mas lá nos Estados Unidos isso talvez não seja um problema, ele vai responder agora. So you're good to go. Okay. In the US, they encourage you to have your sides. Whether you use them or you don't is up to you. Nos Estados Unidos, eles até encorajam você a estar com o seu texto à sua disposição, independente de você usar ou não. So we're going to talk about electronics, paper, electronics as your sides, paper, sides, and props. Então a gente vai falar de dispositivos eletrônicos, de papel e também de props, objetos de cena. So when you come into a room for an audition, like I said before, do not use an electronic device for your sides. Então, num teste, não usa um dispositivo eletrônico para suas falas. Because the potential for you to screw up
is highly, highly probable. O potencial para que você faça alguma besteira é enorme. And you may be asking me why, E se você estiver querendo saber por quê, but electronics, they're hard to control. os dispositivos eletrônicos são difíceis de controlar, Because I've found and I've heard horror stories that if you swipe too much or you swipe the wrong way, the whole thing can just disappear. And then you are panicking, but the camera's recording and they can see every emotion that you're going through. se você passa o dedo, eles são muito sensíveis ao toque, então se você passa o dedo para baixar a tela ou muito pouco ou muito rápido, você pode sair completamente do momento do texto e você entra em pânico e a câmera está gravando tudo que você está sentindo na hora. Even in some of the classes I teach here in LA, I find when students use electronics, it pulls their focus away from being in the scene and being that character. E ele também percebeu que nas aulas que ele dá em Los Angeles, quando os alunos estão usando um celular, isso tira o foco deles de estar presentes na cena e de estarem na personagem. And it makes casting directors very nervous and antsy because they know what's going to happen, that it's a high potential of you over swiping and you lose your place or just closing the app altogether. E isso já deixa os diretores de casting muito ansiosos, porque eles já viram isso acontecer 1 milhão de vezes. Da pessoa sem querer dar um swipe muito intenso ou fechar o app e sair do lugar onde ele está. And what it also does is it distracts them from staying focused on your performance. You don't want anything to take them away from being engaged and locked in with you and your character while you're performing. Isso também distrai o diretor de casting, tira ele da sua performance. E você não quer que ninguém saia dessa trava ali com você, com a sua performance e com a sua personagem. Now, I'm going to talk a little bit about, because you were saying that in Brazil, that's like, no, don't bring in paper sides, okay? I want to tell you all the story of what happened to me, and this is embarrassing. Ele vai contar uma história vergonhosa de algo que aconteceu com ele. I auditioned for the TV show 24 with Keith Sutherland when it was the biggest show on TV. It was Lost and it was 24, the two biggest shows. Ele fez um teste para o seriado 24 horas com o Kiefer Sutherland, quando o seriado estava no auge. Os dois maiores seriados da televisão naquele momento eram 24 horas e o Lost. One of the producers was a good friend of mine and got me the audition, where I went straight to the producers. I didn't even have to do the first round of auditions. Ele era amigo de um dos produtores e o produtor já convidou ele para fazer o teste, então ele nem precisou passar pela primeira bateria de testes. Everything we've been talking about all up until now, hot, cold, fast, slow, with like all the things that I've been showing you that I do, I did all of that. And I knew these lines inside out, backwards and forwards. Tudo que ele tem apresentado para vocês, que a gente tem discutido até agora, de ler de maneiras diferentes, temperaturas diferentes, ele tinha feito tudo isso, ele sabia as falas de trás para frente para trás, estava completamente preparado. And then when they finally brought me into the room, I didn't have my sides. I didn't have my paper with me. No electronics, but I had nothing. I had it all up here. E quando chamaram ele para a sala de teste, ele sabia tanto que ele não tinha nada. Não tinha celular, não tinha papel, não tinha nada. And we started the scene. The reader said their first line. I said my first line. The reader said their second line. And I blank. Então eles começaram a fazer a cena. O leitor deu uma fala, ele deu a fala dele, o leitor deu a segunda, ele deu a dele, e aí quando o leitor deu a terceira, ele simplesmente teve um branco. Now, my friend who was one of the executive producers, Dayo, start again, no problem, start again. We started the scene again, said his first line, said my first line, said his second line. I went blank again. Então o produtor executivo, que era amigo dele, falou: Dayo, não tem problema, vamos começar de novo.
Eles começaram novamente e a mesma coisa aconteceu. O diálogo começou e deu um branco nele. They ended up giving me a copy of the audition sides. And my audition, I literally had to read it off the paper. The worst audition of my life. E eles acabaram precisando dar uma cópia do texto de teste para ele ali na hora. E ele acabou tendo que ler o teste inteiro dele, foi o pior teste da vida dele. And I'm still friends with the producer till this day, but it is one of the most embarrassing auditions I've ever had in my life. And I promised I would never let that happen again, because had I had my sides highlighted the way I'm used to, I could have at least recovered and got back into the audition. Ele ainda continua amigo desse produtor executivo até hoje, mas essa experiência foi a mais vergonhosa da vida dele. E é um erro que nunca mais ele vai cometer. Se ele tivesse com o papel, com o texto dele ali, com os highlights da maneira como ele costuma fazer, ele poderia pelo menos ter olhado, se recuperado para fazer o teste. There is a great question here about it. Would you not able to improvise, or that's not okay? You can, but it's such a specific show, like Lost, 24. They're very specific. So to improvise, the writers would have been like, I didn't write that. You know what I mean? It's a hard show to improvise with. But então a pergunta do Thiago foi, seria possível improvisar no teste? E o Dayo falou, até pode ser possível improvisar, mas o problema é que seriados como 24 Horas ou Lost são tão específicos que é muito difícil improvisar nessa situação. Os escritores estariam ali falando, como assim? Eu não escrevi isso. Não é fácil improvisar num seriado como esse. And the reason why I tell this story is my confidence was so high that I shot myself in the foot. Had I had my sides with me, it would have been a little blip and I could have overcome that and had a great audition. E a razão dele contar essa história é que ele estava tão confiante que ele acabou dando um tiro no próprio pé. Se ele tivesse com as anotações, com o papel dele ali, teria sido só um pequeno bug, ele se recuperaria e faria um teste bacana. Because the beauty of having sides is if you don't need them, you don't have to use them. But if you need them and you don't have them, then you end up looking like me auditioning for 24. And I don't want none of y'all to go through that. Ele falou que a beleza de ter o seu texto com você é que se você tiver e não precisar, não tem problema nenhum. Mas se você não tiver o texto ali e precisar, aí você vai acabar fazendo como ele fez nesse teste e ele não quer que ninguém passe por essa situação. People are asking, is the producer still your friend asking you to go to auditions? Yeah. Yes. Yes. He knows because I also did Star Trek with him. Then there was another TV series I was supposed to do, but I was shooting something else. So he knows I'm a really good actor, but that was just, I was so confident and so excited about this show that I didn't do the things that I knew I should have done. I did all the work, but I should have had my sides with me. Ele continua amigo desse produtor, fez um outro trabalho que é o Star Trek, junto com esse produtor também. O produtor sabe que ele é um bom ator, mas infelizmente naquele dia ele estava muito confiante e acabou se perdendo por não ter o texto com ele. So with it being the way it is in Brazil, that it's frowned upon to even have your sides, I don't really have an answer for that because I always have my sides and I don't even use them. And I'll just turn the page because I know where the page flips. But if ever I need to, it's there as a safety blanket. I don't need to rely on them, but it's like a comforter. Ele falou que ele não tem uma resposta específica para o Brasil, onde não é algo aceitável você estar com o seu roteiro durante um teste, mas ele falou que ele sempre está com o texto e ele até mesmo vira a página, porque ele sabe aonde o texto acaba, mas ele nunca nem usa. É só realmente algum dispositivo de segurança para ele, caso ele precisar. So my advice to everybody in Brazil, do the work, because you don't get to have the sides with you in the room. I don't know what else to say.
Então o conselho dele para todo mundo no Brasil é faça o trabalho, porque você não vai poder ter o texto com você no teste, ele não sabe o que mais dizer. Okay. So let's talk about paper sides. Here in America, paper sides are your best friend. Então, nos Estados Unidos, ter o seu texto em papel é o seu melhor amigo. With paper, you're in total control. You completely control how you use the sides or if you even use them at all. Com o papel, você está em controle total, você controla se você vai usar o texto ou se você nem sequer vai usar. And what I love about paper is you can use the paper as a prop. You can crumple it up, throw it at somebody, it's a rock. You can roll it up, use it as a baton or a sword or a gun. The paper is your best friend. It can also be used as a prop. O bom do papel é que ele também pode ser usado como um objeto de cena, como um prop. Você pode amassar, jogar em alguém como se fosse uma pedra, pode usar como uma espada, como se fosse uma arma. Um papel é sempre um grande aliado. It's a tool that you use to your advantage to express and emphasize an emotion. Unlike electronics, you can crumple up your paper and throw it on the ground. I don't think you're going to throw your cell phone or your tablet on the floor to emphasize that you're angry. So you have to weigh how that works to your advantage. Então também pode ser usado como um objeto de cena para enfatizar certas emoções. Você pode amassar, jogar no chão para enfatizar algo, e ele não acredita que você possa fazer isso com um celular ou com um tablet. Yeah. Any questions about paper? Yeah. You guys Alguma don't pergunta sobre papel? Okay. Props. Now, props, it's a 50-50 with props for me. Objetos de cena, props, ele falou que é 50-50 para ele. I personally don't like using props Ele, pessoalmente, não gosta de usar props. because I think that they are a distraction. Sometimes as actors, we're more focused on using the prop than the performance. Ele acha que o prop pode ser uma distração, que às vezes você, como ator, prop é objeto de cena, tá, gente? Você acaba focando mais nesse objeto do que na sua própria performance. It can be your best friend or, well, I think it can be your worst enemy, especially when something goes wrong. Pode ser o seu melhor amigo, mas também pode ser o seu pior inimigo, especialmente se algo der errado. And again, like I said before, you know, it pulls your focus away from the performance. It's about it. It's always about your performance. It's not about you using the prop. That's not what they're going to cast you for. They're casting you based on your performance. Pode tirar o seu foco da performance. E ele falou, não é sobre o objeto, eles não vão contratar você pela forma como você lida com o objeto, mas sim por conta da sua performance. And casting, they have an imagination. You roll that paper, they know what that prop is supposed to be, but they feel more comfortable with you on that prop on set in a controlled environment. Os diretores de casting também têm uma imaginação. Se você está usando aquele papel como um prop, eles sabem o que aquele papel está representando. E eles preferem ver você com um prop real num ambiente controlado, num set. And please, never, 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 I can't say never enough. Never bring a fake gun, a fake knife, any kind of fake weapon into an audition room. That is a big no-no. E nunca traga nenhum tipo de arma falsa, arma de brinquedo, para uma sala de teste. Seja uma pistola, revólver, uma faca, isso é totalmente não, não, não. In this day and age, with a lot of the things going on in the world, as a casting director, as a writer, producer, we know that they know we're actors and that we're talent, but you don't know what somebody's going through. And even pulling a fake gun or a fake knife, that would make me nervous. So don't put yourself in that bad light in front of casting. Just don't ever do it. Então, especialmente na situação que a gente tem atravessado no mundo atualmente, você não sabe o que as outras pessoas estão atravessando, e até mesmo puxar ou sacar uma faca de brinquedo pode deixar alguém muito nervoso, deixaria ele nervoso. Então nunca usa isso num teste. Your sides can be your prop. That's why paper
I think, is king. It's your best friend. Some of the props that I think are okay, or let me let you translate that first. Ele falou que o próprio roteiro, o seu texto das falas ali, podem servir como seu próprio, por isso que ele fala que são os melhores amigos. Então ele vai dar exemplo de alguns props que são ok, que são bacanas. Now, props that I think are okay are like a lab coat if you're a doctor, dog tags if you're military, pen, pencil, tissue, your cell phone, a clipboard, just things that, you know, are non-threatening and that make sense in the scene. Ele falou que props que são bacanas, que você pode utilizar sem problema, são coisas que já estão integradas com aquela personagem. Então, o seu jaleco de médico, por exemplo, se você vai interpretar um médico, né, o colarzinho militar, se você está fazendo um soldado, uma caneta, um lápis, lenço, telefone, qualquer coisa que você já esteja usando naquele momento. And after doing all of this, you probably would have read the sides at least somewhere around 30, 40, 50 times now. My biggest piece of advice before the audition the next day is get a good night's rest. Então ele disse que se você já fez todo esse trabalho, você já deve ter lido aquilo 30, 40, 50 vezes. Então, antes de você ir para o teste, lembra sempre de ter uma boa noite de sono, de descanso. Make sure, please, to get a good night's rest, especially if you work overnights, a graveyard shift, you know, because we all have life. We have to survive in life, and we have to make this work together. So make sure you get a good night's rest. It will make a world of difference with helping with the nerves and your performance the next day. And try to make sure this is the last thing you do before you go to bed, so it's freshly on your mind as you go to sleep. It helps with absorbing everything. Então, independente do horário que você trabalha, ele sabe que a gente às vezes tem outros compromissos, trabalhos, a vida existe, mas sempre a última coisa que você deve fazer antes de ir para o seu teste é conseguir ter uma boa noite de descanso e não ficar trabalhando exageradamente. Isso vai fazer um mundo inteiro de diferença na hora que você for fazer o teste. So this will be the final step, step 7, before we start talking about some technical things. Are there any questions? Did you want to take a break? Or we can do this last step and then take a quick break before we jump into the rest of the stuff? Ele agora vai ser o nosso último passo antes de entrar em alguns aspectos mais técnicos. E aí ele falou, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, a gente pode abordar agora. Se vocês quiserem fazer uma pausa, ele falou, a gente pode de repente cobrir esse outro passo e aí fazer uma pausa depois. So there is one question here. How long usually do you have to prepare when people ask you to go to audition? So how long you have it? And I think you just answered the next one. Is you like to prepare overnight, or do you like to prepare before it? Usually you get 24 to 48 hours, so 1 to 2 days. I like to use as much of that time as I possibly can, as much of it as I can. But the smallest amount of time has been 24 hours. The longest amount of time is I've had to prepare over the weekend, so 3 days. Ele falou que geralmente o tempo que ele tem para se preparar é de 24 a 48 horas, e ele tenta usar o máximo possível desse tempo para se preparar. Ele já teve muitos casos de 24 horas, quando ele recebeu a notificação do teste, e o maior intervalo de tempo que ele teve foram 3 dias, quando ele teve um final de semana inteiro para se preparar. So step 7 is getting you focused and getting you into the zone. Ever since the pandemic, we now have, along with in-person auditions, we have Zoom auditions, we have self-tapes, and that's what all this stuff is here that I'm going to show you today. Então, agora, o último passo é para que você fique mentalmente no lugar adequado para o seu teste. Né? Especialmente depois da pandemia, agora a gente tem muitas possibilidades de testes online, como Zoom e outras plataformas, ou self-tape, e é inclusive por isso que ele tem tanta coisa ali ao redor dele que ele vai mostrar para vocês também. Always give yourself enough time to set up give yourself enough time to get to the audition.
I don't know how traffic is in Brazil, but in LA, it's crazy. So you always have to incorporate giving yourself enough time to get to or get set up so that you give yourself a bit of time in between before you do the audition, just to get into that zone. Então sempre se permita ter tempo adequado para montar o seu setup, para se preparar ou para se deslocar para o teste, caso seja um teste presencial. Em Los Angeles o trânsito é uma loucura, como em vários lugares do Brasil também. Então sempre organize o tempo para que você tenha um pouco de tempo para entrar nessa zona, né, que seria esse lugar mental para fazer o teste. So when I say giving yourself enough time, if it's an in-person audition, to find parking in LA sometimes is crazy. And by the time you find parking, then you want to find the casting room or the casting building. Então ele falou que essa questão de gerenciar o seu tempo, em Los Angeles, por exemplo, achar até mesmo lugar para estacionar pode ser um pesadelo. Depois que você acha o lugar para estacionar, você vai ter que encontrar o prédio ou a sala onde você vai. And then once you found the casting building or casting room, then you have to settle into the waiting room. There are other actors there, people walking around, memorizing. There's a lot going on, and you have to settle yourself into the zone. E mesmo depois que você encontra o lugar adequado, você vai ser colocado numa sala de espera, onde pode haver outros atores ensaiando, memorizando suas falas, muita coisa acontecendo, e você tem que ter tempo para realmente entrar nessa zona da sua performance. And then the last thing is getting into character before you go into the room. You need your space and your time to do that. So that's why giving yourself enough time, enough of a cushion, is very, very, very important. E a última etapa, é claro, é você ter tempo suficiente para entrar na personagem antes de fazer o teste. Então é por isso que é muito importante você ter essa pequena folga antes do momento do teste. So this is just a little bonus. It's my thoughts on working with other actors. There are pros and there are cons to that. And you have to be able to be aware of if that works for you or if that's something that doesn't work for you. Ele falou que agora é só um pequeno bônus, que são as reflexões dele sobre trabalhar com outros atores. Né? Pode haver um lado muito positivo, pode haver um lado negativo, você tem que saber se isso funciona para você. And when I say working with other actors, I mean in the aspect of rehearsing and preparing your audition, not actually on set. E ele diz que quando ele se refere a trabalhar com outros atores, ele está falando sobre preparar o seu teste, não sobre trabalhar com os atores num set. So the first pro is you get to hear the lines from another voice, another perspective, which will definitely help you from all the work you've been doing. Então, um dos pontos positivos é que você vai escutar o texto e as falas através de uma outra voz, de uma outra perspectiva. Isso pode te informar e ajudar o trabalho que você está fazendo. The tempos and the inflections that the other actor that you're working with may be different than you imagined and help you look at the situation from a different perspective. That's also a good thing. O tempo e as inflexões podem ser diferentes daquelas que você imaginava quando você está escutando um outro ator. E isso pode ser interessante porque vai te dar uma nova possibilidade. This helps open you up to the who, what, when, where, why, and the how, and other things that you may not have discovered in your process of preparing. Isso também pode te ajudar a descobrir o quem, o que, onde, quando, porquê e o como. Pode dar uma outra perspectiva, pode te abrir de novas formas. Now, the cons of working with other actors is I'm sorry, go ahead. Trabalhar com outros atores. The biggest con I have with working with other actors is I find that actors have a tendency of coaching another actor. And to me, that's not good. Os atores têm uma tendência a dirigir os outros atores. E para ele isso não é uma coisa bacana. It doesn't make their point of view bad. It just makes their point of view different. Isso não faz com que o ponto de vista dele seja ruim, mas é um ponto de vista diferente. And that's why we have acting coaches.
So I prefer to go to a coach than to go to another actor. I work with other actors just to hear a different voice. But if I need coaching and direction, I'll go to somebody who specializes in that. É por isso que a gente tem treinadores de atores. Então, se ele precisa de um treinamento, ele vai para um desses treinadores. Quando ele trabalha com outro ator, ele só quer ouvir uma outra voz. Mas quando ele quer um treinamento, ele vai para alguém que se especializa nisso. And with that, do we have any questions before I think we should transition to the self-tapes? Yes, so maybe I'll speak and see if they have any questions. And Okay. maybe we should do like a 5 minutes break so people can go get a water, go to bathroom, something like that. Okay. But I'll see if they have any questions, and I'll save something for them as well. We can look at the self-tapes. Do we want to do that now, or do we want to talk about the self-taping? I guess we can talk about the self-tape, and then you can watch them and give them feedback. And Okay. and they are all here. If you want to invite them, I don't know how hard it will be to find them here, but I guess I put the name and I can promote them so they can open their camera. You can talk directly to them. Yeah. Okay. So I'll show the setup first, and then from there, if we can get them into the room with us, so that after we watch it, we can have a quick dialogue about it. Okay. Então, o Dayo vai mostrar um pouquinho do setup que ele tem ali para fazer as self-tapes. Aí depois a gente assiste os vídeos que o pessoal enviou de self-tape e a gente pode falar um pouco sobre o material que foi enviado. Okay. So for self-tapes, got my chair. This is going to be a little tricky. So for self-tapes, there are some key equipment. I like to have my tripod. I have two of these lights right here. And this is my backdrop. Então ele só está passando ali pelo material que ele tem para fazer a self-tape. Ele falou do tripé que ele tem, aquelas duas luzes ali com aquele difusor que a gente chama de um softbox. E ele está falando que ele tem um backdrop também, né? Como se fosse um fundo ali. And this is my backdrop. There's two sides. There's this side. And then there's this side. Ele está mostrando que são dois lados ali que ele pode aproveitar, né? So this is the stand that is going to hold the backdrop. E ali é o tripézinho ali que segura o backdrop dele, né? So my setup usually is I will have my tripod here, one light here, and another light here, pointing at me in two different directions. Então ele está só explicando que geralmente ele coloca o tripé centralizado e as duas luzes, uma de cada lado, apontando para ele, vindo de direções diferentes. Now I'm not going to turn on the lights just so that it doesn't get too bright in here. Ele não vai ligar as luzes agora para que não fique muito estourada a luz. But these are the angles that I have, and I usually like to have them about my height, if not a little bit taller. Ele geralmente deixa o ângulo mais ou menos, a altura mais ou menos equivalente à altura dele, ou um pouquinho mais alto que ele. And then you'll notice here on my tripod, I'm going to put this phone on here. So on the phone, you see everything there. Seeing everybody there, but I will set it up so that
but I flip it back to myself so that when I turn it this way, the camera is right here. So I can see myself. And what I'll do Ele is vira a câmera para ele próprio, assim ele pode ver a ele mesmo quando ele estiver gravando. so this is my setup. When I am doing my audition, I will have this sideways. Like this, let me show you. Então, esse é o setup dele. E quando ele faz as auditions, ele também pode virar esse fundo de lado. Because on the camera, all you're going to see is just the background. You won't see any of this. Então, na câmera, é claro, você só vai ver esse background. Você não vai ver nada que está além desse background. So if you can see here, so it should look like that, where you just see a solid background. Então, você só vê um fundo sólido lá atrás. Ele ajusta o celular para ficar nessa altura. And then you'll see me like this. I can see myself in the camera. E aí ele mesmo pode se enxergar na câmera e ele fica mais ou menos naquele ângulo que vocês estão vendo ali no celular. Usually about framed like this. O quadro, o enquadramento é mais ou menos como se fosse ali um plano americano, um terço dele, né? There. So that's the framing you want to have, but I'll have it facing myself. So I can see my own framing. E esse é o enquadramento que ele faz, e aí ele vira para ele próprio para que ele possa ver o enquadramento certinho ali. Now, this is very important. Your lighting and the level in which you put this is very important because you want it to be eye level. Ele disse que é muito importante a altura do celular e a sua luz, porque você quer que a câmera esteja aproximadamente na mesma altura dos seus olhos. So it'll look like this. You can't see what I'm seeing. Okay, along with it being eye level, where you put your readers, because the camera is right here, the camera's on this side, I'm gonna have my reader right here. So when I'm reading the audition, never look in the camera, I look just off here to the camera. So I do my entire performance like this, and I'm just gonna do a scene, and then I'll play it back for you. Então ele disse que se ele tiver um leitor que estiver dando as outras falas do diálogo, ele coloca ali naquela lateral, sempre do lado da câmera. Assim, quando ele faz o teste, ele nunca está olhando diretamente para a câmera, mas sim um pouquinho lateralizado, mas de modo que a câmera consiga pegar bem os olhos dele. I'm seeing shadows on my end, so I think I wasn't going to plug all this in, but I'm just going to plug it in so you can see what it looks like without the shadows. Ele percebeu que tem algumas sombras ali. Ele não ia ligar as luzes, mas ele quer que vocês vejam como fica. Então ele está ligando, está plugando o material para eliminar essas sombras, para poder gravar alguma coisinha ali para vocês. Thanks, man. So testing 1, 2, 3. This is me looking into the camera. This is what I don't do. Now this is me looking just off the camera, but eyeline. This is how I would do my audition. I'm recording this right now so that I can play it back for you, and you'll see it on the video yourself. Então ele só gravou um testezinho. Primeiro ele gravou, falou testando 1, 2, 3, olhando diretamente para a câmera. Explicou que isso é o que ele não faz. Aí ele moveu um pouquinho o ângulo, como se estivesse lendo para um parceiro de cena, e falou, é isso que você vai ver nos meus testes, e ele está gravando para que vocês mesmos possam ver isso no vídeo agora. Okay. So testing 1, 2, 3. This is me looking into the camera. Esse olhando para a câmera, ele não faz. Looking just off the camera. Agora olhando levemente fora da câmera, como se fosse para o parceiro de cena. Recording this right now
so that I can play it back for you and you'll see it on the video yourself. So that's what I mean about looking just off the camera. Like right now, I'm looking at everybody, I'm looking dead into the camera. But when you do your audition, wherever the camera is on your phone, you look just off the camera. Então ele está demonstrando mais uma vez, ele está olhando aqui para todos nós, quando ele olha direto para a câmera, ele falou, seja lá onde tiver a câmera no seu celular, você olha levemente para fora da câmera, como ele está demonstrando agora. And the key is to have it still eye level, E a not looking chave é at estar you, sempre na altura dos olhos, not looking at you, não olhando para você mesmo, but off to the camera, just to the side, mas levemente para fora da câmera, bem para o lado da câmera, on the same side the camera's on the phone, do mesmo lado para onde fica a câmera do seu celular, so that when you're doing your performance, whoever's watching, they feel like they're in and they are a part of the scene. assim quem estiver assistindo o seu teste tem a sensação de estar dentro da cena, que está junto com você na cena. Now, I'm looking back at you now, and this is the camera. If this was the side of the phone where the camera is, and I'm looking all the way at the other side of the phone, it kind of takes you out of the scene. Ele deu mais um exemplo agora, se ele voltou a olhar para a câmera, ele falou, se esse é o lado do seu celular em que a câmera está e você olha para o lado oposto, tira você um pouco da cena, para quem está assistindo. Then if you have your camera set up off to the side, this is what it's going to look like, and that's totally takes you out of the scene. E se a câmera está muito para o lado e você está nesse ângulo que ele está demonstrando, aí você perde muito, te tira completamente da cena. So it's always about engaging the audience, making them feel like they're in the scene, almost like they're voyeurs watching something that they're not supposed to be watching. Então essa é a maneira de você engajar a sua audiência, o público que está assistindo a cena. Quase como se eles fossem voyeurs assistindo algo que eles não deveriam estar assistindo. Do we have any questions about the setup? Alguma pergunta com relação ao setup? I'm waiting here to see if anyone has any questions about it. Okay. Now that's how you do the actual audition. Then when you do your slate, where you do your name, your height, and your location, I change the backdrop. Então isso é como você grava o teste, mas quando você faz o seu slate, que é quando você fala seu nome, sua altura, de onde você é, aí ele muda o fundo. And this is how I would do the slate. So that when I say my name, my height, and my location, once I finish, if my wife is here, she'll tilt it down to my feet and back up to my face. But if I have nobody, I would have this pointing at me and I would tilt it myself all the way down. Então essa é a maneira como ele grava o slate, que seria uma apresentação, quando ele fala nome, altura e de onde ele é. Se a esposa dele estiver junto, ela mesma faz um pequeno tilt no celular para descer até os pés e voltar para o rosto. Se não tiver ninguém, ele próprio vai ali e faz o tilt para o celular descer, pegar dos pés e volta para o rosto. So I'm just going to do it like I'm slating myself. Então ele vai simular como se ele mesmo estivesse fazendo o slate dele próprio. Hi, my name is Dayo Ade. I'm 6 feet tall and I'm based in Los Angeles. Pronto, ele acabou de demonstrar como faz essa apresentação se ele estiver sozinho. Ele só falou, olá, meu nome é Dayo, eu tenho 1,85 m e sou de Los Angeles. My name is Dayo Ade. I'm 6 feet tall and I'm based in Los Angeles.
And that would be considered doing your slate. Isso seria o seu slate, sua apresentação. I'm gonna turn these lights off. It's getting warm. Ele vai desligar as luzes porque está ficando muito quente ali. So I will answer some of the questions that you did already. So just do it in Portuguese, so you don't have to answer that again. Okay. Sobre a parte da iluminação, você pode ter só um ring light, tal, enfim, ele tem um setup mais profissional aí, tá, né? Então, ele fez um investimento maior, afinal ele atua há 40 anos, então aos poucos você vai investindo e vendo o que é melhor para você. Sobre o fundo ser cinza ou não, né, a gente tende a evitar o fundo branco, né, que é o mais padrão, é o que, né, normalmente não destaca você bem, mas o importante é que ele seja neutro, não pode ser feito num fundo que nem ele tem ali na parede, sabe, um monte de coisas ali, quadros, etc. Basta que o fundo seja neutro. Cuidado para você não usar uma roupa da cor do seu fundo, que acabou sendo o caso dele aí. Mas acho que isso enfim, para ele demonstrar não faz tanta diferença, tá? E aí, qual que é a diferença de um slate para um vídeo de apresentação? Aí eu vou perguntar para ele, apesar de eu saber responder, mas vou deixar ele responder. Thiago, isso é uma coisa padrão que eu posso responder. Nos Estados Unidos, é raríssimo pedirem um vídeo de apresentação que é padrão no Brasil. Nos Estados Unidos, eles pedem um slate. É isso que o Dayo falou. No Brasil é que às vezes é comum o pessoal pedir um vídeo de apresentação que você fala um pouquinho sobre você, fala um pouco mais. Nos Estados Unidos, o padrão em qualquer teste é o slate. Nome, altura de onde é, às vezes a sua agência, e acabou. É só no presencial, né, que ele falou que aí eles fazem umas perguntas para você que é como se fosse a sua apresentação, mas normalmente no presencial. Né? Isso. Okay. So, okay, we did it. Okay, all right. So I have the links. Do you want me to pull them up on my end, or do you want to share them? I think it's best for you to do in your end, so you can control it. All right. Let's see. So let me just invite the students, I think. Yes, please. Pessoal, vocês que fizeram aí os vídeos, né? Vocês que são alunos da mentoria e que mandaram os vídeos, porque esse teste que ele passou faz uma semana já, e foi para quem quisesse trabalhar com ele diretamente, foi aí um bônus, né, especial para os nossos alunos da mentoria que quisessem ter o feedback direto dele. É aí um mimo que a gente dá para os nossos alunos. Então, se você mandou o seu vídeo para mim, né, e eu mandei o seu vídeo para ele, levanta a mão aqui, tá, para eu poder colocar você no vídeo e ele poder dar o feedback para você estar com a sua câmera aberta, tá bom? Eu vou colocar vocês aqui. Eu tenho quase certeza que eu mandei o de todo mundo, tá? Se alguém mandou muito depois da hora e eu não dei resposta, talvez o seu não tenha ido, mas aí não fica bravo comigo, tá? So, I guess everyone was promoted. Okay. So you can watch them and call them, so I can pin them here and you can talk. Okay. Hello, everybody. Hello, ladies. How are you? Hello. We're fine, and you? Pleasure to meet you all. So Hi, Dayo. Nice to meet you. Nice to meet you all Nice too. to meet you too. Okay, so I've watched all of your demos, and first of all, very good job, everybody. Like, to do this within this kind of a time crunch is not an easy thing to do. So I commend all of you for getting this assignment done. The one thing I want to focus on, which is what I was speaking about in the setup, is eyeline, lighting, everything as far as performance is what we're doing throughout this entire course. So I'm more or less just going to speak on the eyeline and lighting and just little small things you can do to tweak your setup. Okay? Okay. Primeiramente, ele parabenizou todas, ele falou que ele sabe que não é uma tarefa fácil de fazer, ainda mais num período muito curto de tempo, então deu parabéns a todas vocês, falou prazer em conhecê-las. Ele disse que com relação à performance, é tudo que a gente tem falado desde o início da aula. Então que agora ele vai focar um pouco mais em aspectos técnicos, coisas que vocês podem fazer para ajustar a gravação, como a linha dos olhos, o setup, as luzes, etc. There we go. So, Mayara? Okay. So I'm just going to just play the scene real quick. Okay. Here we go. Okay. So you never got a pet? It's not you, it's just this day. It's starting to feel longer than the 4 months Cole has been in a coma. I know, seasons change, school started.
right? I'm thinking about the moment when he finally does wake up. Thought it about it a billion times. I know what I'm going to say to him. It's not what you think. I'm going to tell him how sorry I am. My friend, there's a whole part of this thing that I haven't told anybody about. We had a fight that day before he took the truck, a big one. I told him I loved him. He didn't say it back. Maybe. Or maybe he never loved me. Either way, my last words to him were cold ones. And the worst part is that, worse than the waiting, the operation, the tubes, the machines, sometimes I think he wasn't just going for a joyride. I think he was running from me. Maybe if I hadn't scared him off. It's amazing, isn't it? Out of all the people I've known my whole life, you're the only one who showed up today. So first of all, great job. Where are you? There she is. All right. Right. Sorry. Hello. Good job. So Thanks. I love what you did with this scene, and I'm trying not to talk about performance, but I love what you did. Okay. Thank you. Ele tá tentando não falar sobre a performance, mas ele ama o que você fez na cena. But staying technical, great framing. That was perfect framing. Para falar de detalhes técnicos, ele falou: o enquadramento tá excelente, tá muito, muito bom. Great lighting. The lighting was perfect. It was clear. I could see you clearly. A luz também tá perfeita, dá para te ver muito claramente. Your background was not too busy, so I could stay focused on what you were going through in the scene. Again, that was also a great choice. O background também foi uma escolha boa, porque não estava muito poluído, então ele foi capaz de ficar focado em você e na sua performance. Your eye line was just engaging enough that it kept me in the scene. So again, another great choice. A linha, a altura dos seus olhos também estava muito boa, estava engajando ele o tempo todo. Então, parabéns, também foi uma boa escolha. Now, the things that you can work on to make it better. As coisas que você pode trabalhar para deixar isso melhor. Again, would be the eye line of just raising the camera a little bit to where it's almost even with your height. Even if you're sitting down, it has to be eye level, because where you were looking was perfect. It just felt like it was almost looking a little bit up at you. Ele falou que só a altura dos olhos podia estar um pouco melhor, o ângulo de visão estava muito bom, mas você poderia ajustar um pouco a altura da câmera, talvez subir um pouquinho a câmera para que ficasse mais na altura dos seus olhos. And then the last thing was, we couldn't hear the sound of the other person, so it was hard to track what was going on in the scene. We heard you beautifully, but I didn't know what the conversation was because I couldn't hear the other person. E a outra questão é que a gente não tinha como ouvir as réplicas do diálogo. Então ele não sabia o tempo todo o que estava rolando. Dava para ouvir você perfeitamente bem, mas a gente não tinha outra pessoa falando de volta. Okay. Do you have any questions? Okay. Yes. What should I do if I don't have anyone to do the other line, the person's line? Great question. What we do here and what you'll find a lot of people do here in North America is we'll get somebody on the phone or we'll do a face. Okay. Get them on another device reading the other lines where they can either see you and you see them, or they can at least hear you and they're
and that device is close enough to your camera that your camera can pick up their audio, because we don't need to see them. We just need to see you, but we need to be able to hear both of you. Okay. Okay. A pergunta foi Thank o que eu you. faço se eu não tenho uma pessoa para ler junto comigo a cena. O Dayo falou uma pergunta muito boa, o que a gente costuma fazer aqui nos Estados Unidos, se não tem como alguém estar presente com você, às vezes você pode pedir para que uma pessoa esteja no celular conversando com você, e a gente não precisa ver a outra pessoa, mas você só posiciona o celular de modo que a pessoa possa te ouvir para falar de volta, e de modo que a gente também possa escutar o que a outra pessoa está falando. So Dayo, let me just tell one thing for these students, because there's this kind of test when people have another person doing the lines for them is not that common here in Brazil. So I'm getting some messages about it. Let me just tell them how that works, okay? Okay. Então, pessoal, tem gente me mandando uma pergunta assim, o que é nesse teste com réplica, né? Esse teste, aqui no Brasil, normalmente a gente recebe um monólogo, a gente recebe uma cena e a gente junta a cena como se fosse um monólogo para fazer, né? Alguns diretores, alguns produtores de casa já estão aceitando esse modelo que é muito mais inteligente de ter uma réplica. A réplica é uma pessoa atrás da câmera dando as falas do outro personagem. Ele não necessariamente precisa atuar, tá? O que ele precisa fazer é só dar as linhas para você. Por quê? Porque, como ele falou no início, se você está prestando atenção, o que é mais importante não é nem o que você está falando, é como você está reagindo, né? Reacting. Então, quando você tem uma pessoa te dando as falas, você tem como reagir ao que ela está falando, e assim você ter o seu estímulo certo para você dar a sua fala. E aí a pergunta dela foi, se eu não tenho alguém, o que eu faço? Aí ele estava respondendo sobre isso. Aí me mandaram, essa pessoa pode aparecer no teste? Não, essa pessoa fica exatamente atrás da câmera e exatamente onde ele mostrou que ele estava olhando, né? Para o seu eyeline ficar exatamente onde a pessoa está, que é do ladinho da câmera, como se fosse uma cena de verdade, né? Over the shoulder entre dois personagens. Então, só que só está focado em você e não aparece o ombro da pessoa. Mas você está olhando ali e tem uma pessoa de verdade. Até melhor, porque daí você está literalmente contracenando com alguém de verdade, e a pessoa está te dando as falas ali, então tende a ser um teste mais verdadeiro. E esse é o modelo de teste dos Estados Unidos. Eles dificilmente vão te mandar um monólogo. É sempre uma cena onde é necessário você ter ali uma réplica ou você conseguir alguém para fazer. E existem, inclusive, aplicativos e etc. dos Estados Unidos, lugares que as pessoas se encontram para se ajudar fazendo isso. Okay, I did it. Okay. Good to go. Okay, good. Okay, so our next person is this Anna. Hello, how are you? Hi, I'm good, and you? Very good, very good, very good. Again, great job. I've already watched it. And again, I'm going to try to steer away from performance, more about the technical aspects, because the performance will change from every audition. And it's about the amount of work that you put into preparation will dictate your performance. Okay. So I'm just going to help with working as far as the technical issues. Ele vai evitar falar da performance, porque ele disse que a performance vai variar de teste para teste e tem tudo a ver com o tempo que você coloca para fazer o seu trabalho de preparação. Então ele vai focar mais nos aspectos técnicos aqui do setup para te ajudar com qualquer teste. Okay, and here we go. So you never got it back? It's not you. It's just this whole day feels longer than the 4 months Colin's been in a coma. Yeah. Seasons changed. School started. Wait. I'm thinking about the moment that he wakes up. I've thought about it like a million times.
And I know what I'm going to say to him. I'm going to say how sorry I am. There's a whole part in this thing that I didn't tell anybody. We had a fight that night. We had a big fight. I said I loved him. Well, I didn't say it back. Maybe. Or maybe he never loved me. I don't know. It's just my last words to him were cold ones. And the worst part of it, it's not the operation, the tubes, everything. It's just, I feel that he was running from something, from me. He was not going only for a joy ride, and maybe if I hadn't scared him or it's kind of amazing, isn't it? Out of every person that I've known my entire life, you were the only one that showed up today. Very well done. Very well done. Thank you. Okay, I'm gonna have to comment because both of the performances were so damn good. And I don't know if you remember how good you remember the show, but she even looks like the real actress that did Emmy on Everwood. Like she's the same. O Dayo falou que ele não consegue se conter porque as duas performances foram muito, muito boas, então ele está comentando da performance. So for Mayara, am I pronouncing it right? Mm-hmm. Okay. Yes. Your performance and Anna's performance. There's this thing that I like to teach. It's called the power of stillness. Ele falou que as duas performances, tanto da Mayara quanto da Ana, tem uma coisa que ele gosta de ensinar, que é o poder de estar parado, né? E é isso. And you both executed it perfectly. It was beautiful to watch. E vocês duas executaram isso com perfeição, foi lindo assistir. Thank you so much. And this is for both of you. Thank you. Because I do this actually. It's one of my little tricks that I like to save for either through and then really hammer it at the very end. It is a power that we have as actors that we don't use often enough. Ele falou que as duas foram muito bem nesse quesito, que isso é um pequeno truque que às vezes ele também usa de ir saboreando cada momento e guardar para o final. E é um poder que nós atores temos e que a gente usa muito pouco. A lot of times actors think we have to do this, like we have to. Muitas vezes os atores acham que a gente tem que fazer isso, fazer muita coisa. And all of that is not necessary when you can suck your audience in and have them like this. Isso não é necessário quando você consegue realmente puxar para você a sua audiência e deixar eles dessa forma. And you both, again, executed that beautifully and perfectly. So kudos to both of you. Thank you. Vocês executaram isso maravilhosamente bem, então parabéns às duas.
Thank you. You're welcome. Okay, so Amy, framing, perfect. Então, o seu enquadramento é perfeito. Lighting, again, perfect. A luz é perfeita. Your emotions were very real and very engaging. They were like pulling me and probably pulling the viewers into the screen. As emoções também estavam muito reais e estavam puxando ele, provavelmente puxando os outros para dentro da tela. And I could tell you did the work by your pauses were very natural. E ele sabe dizer que você fez o seu trabalho por conta das suas pausas que estavam muito naturais. Now, the things that you can work on to make it even better Agora, as coisas que você pode trabalhar para deixar isso ainda melhor. again, there was no sound. So there was no way for us to be able to track what was actually going on in the scene. We have to know what the conversation is. Otherwise, it's only one person talking. And sorry, Tristan. No worries. Ele falou, mais uma vez, não tinha o som da réplica, né? Então a gente não tem como acompanhar e saber o que está rolando entre as duas pessoas. Because we need to hear the conversation from both sides so we understand the story and the journey that we're riding with you. A gente tem que ouvir o diálogo dos dois lados para que a gente possa entender a história e a jornada, e a gente possa ir atravessando esse arco com você. Then the second thing is the camera position needed to be higher and at eye level. E a outra coisa é a posição da câmera, tinha que ser mais alta na linha dos seus olhos. Even the position you had was good, but it's never a good shot, somebody looking up this way, because they'd be like, oh my God, they see, it usually eye level, and the camera people, they'll pick the angles that look good, but always at least eye level. E a posição que você escolheu foi até bacana, mas não é legal ficar vendo a pessoa como se você estivesse de baixo, né? A equipe de câmera vai decidir quais são os melhores ângulos, então sempre coloca na mesma linha dos seus olhos, na altura dos olhos. Now, you don't really have control of this, the sound of the cars or whatever it was in the background. Sometimes that can be distracting, and it wasn't a big thing, but I'm just being picky. Try to make sure if you can find a place where you can control as minimal sound as possible, that would also be great. Não chegou a ser um grande problema, ele só está sendo chato mesmo agora, porque ele sabe que a gente não tem como controlar completamente isso, mas um pouco de som no background, som de carro passando, barulho na rua, ele falou, tenta escolher um lugar onde você possa ter algum mínimo de controle sobre o som para que isso não nos distraia. And then the last thing would be, whoever the character is you're acting with, you have to give them a spot, and that's where that's who you talk to. There were times in the scene you were talking to this person here, then you were looking over here. Sometimes you were talking and you were looking. You have to pick one place off camera, and that's where your character is. E a última coisa é, você vai ter que decidir o lugar exato onde você posiciona a outra personagem com quem você está falando. E aquele lugar é o seu alvo, você vai ficar sempre se direcionando para aquele alvo. Em alguns momentos da cena você falava de um lado, depois você olhava para o outro lado, depois olhava para baixo, ele falou, escolhe um lugar onde essa pessoa vai estar e fica com esse lugar. And that was it. Great job. É isso, excelente trabalho. Thank you so much. I'm so sorry for like fidgeting with my eyes because I was trying to like think, and then when I think I looked down and then I thought that it was so weird because it looked like I was looking at the camera, but I'm so sorry. Thank you so much. No, don't apologize. And actually, I'm happy you brought that up, because that's the thing. Once you have the camera at eye level, when you look down, for us as the audience, it looks like you're in a deep thought. But when the camera's down there, it did look like you looked at the camera, then you looked back up, but then you were talking to this person. So it was hard to who is she talking to, or where are they? Absolutely. Ele falou, não precisa se desculpar, ele falou, é por isso que ele insiste em colocar a câmera na mesma linha dos seus olhos, porque se você olhar para baixo, você passa a impressão de que você está realmente pensando muito profundamente em algo.
como a sua câmera estava abaixo de você, quando você olhava para baixo parecia que você estava olhando para a câmera, e aí ficava difícil da gente entender com quem você estava falando, porque eram muitos ângulos diferentes ali. Okay, and did you have any questions for me? I think I got everything. I wrote everything you said, but thank you so much, Dayo. Really helped a lot. Very welcome, my pleasure. Thank you. All right, next we have Mariana. Let's see, I have to find you. Oh, hi, I'm here. Oh, there you are. Hello. Hi, Hi, how are you? I'm good. And you? Okay, very good, very good. And then you were gonna get a book because I don't really need a backyard anymore. But I just got my mom back on her tablet. At which point I had to call the whole thing off. So I never get a pet. No, pretty sad, huh? Yeah. I'm really not this boring. It's just rare that I talk to anyone person for so long. So I'm usually not scraping the bottom of the barrel. Most of the time I get in, I get out. No one gets hurt. It's not you, it's just that these days starting to feel longer than the last 4 months Colin's been in coma. God, 4 months. I know, right? Seasons changed, school started. The good part is you have things to say to him when he wakes up. You can tell him all about the strange new kid who moved to town. Yeah, right. Oh, you should probably hold off on the more exciting news though. I wouldn't mention Brittany just until he gets his strength back. Okay, now it's official. I'm out of things to say. So, what are you talking about? I'm thinking about the moment when he wakes up. I've been thinking about it a million times. Yeah. And I know what I'm going to tell him. And it's not what you think. I'm going to tell him how sorry I am. Sorry? It's been a lot of things that happened that day that I haven't told anyone. So what? We had a big fight that day before he got in the truck. But I loved him. Oh my God, you guys have a weird way of fighting. But he never said it back. And maybe he was just having a hard time with words. Sometimes people want to say things, but they just can't. Maybe, but maybe he never loved me. Who knows? But the point is, there's one thing that's worse than everything, worse than the accident, than the surgery. The thing is, the last words I told him were like cold ones, and I think that maybe he was not just going for a ride. Maybe he was running away from me. And listen to me. I know this is gonna sound lame, but it's the truth. I know how I feel. For a long time after my mom had her accident, I was sure it was my fault. Blaming yourself is just a way to try and make sense of things that will never make sense. When the truth is, it was what it was, an accident. It's amazing, isn't it? Out of all of the people that I have known my whole life, you're the only one who showed up today. All right, girl. Good job. I'm so impressed by how grounded everybody is like with this scene. And I'm so happy that that's what you all did. You all brought it to a very real place, which makes it very enjoyable for us to watch. Ele está muito impressionado com o quão centradas essas pessoas estão na cena. Todo mundo levou isso para um lugar muito verdadeiro e isso faz com que seja muito agradável, muito gostoso de assistir. So, Mariana,
let's talk about, I want to, I want to talk about the things that I really liked. I love the frame. Oh, sorry, go ahead. Sorry about that. Yeah, ele quer falar primeiro das coisas que ele gostou bastante. First, I love the framing. The framing and your backdrop being a solid white forces us, the viewers, focus to be strictly on you. Ele gostou do enquadramento e como era tudo branco no fundo, isso nos obrigou, nos forçou a ficar somente com você. And not a lot of people know how to offset the frame. Not a lot of people know how to do this. Não tem muitas pessoas que saibam como descentralizar o quadro. Não é comum as pessoas conseguirem fazer bem isso. And you actually framed yourself beautifully and perfectly where we could see you. The only thing was your eye line was then how you framed yourself like this. You were looking away like this. O único problema foi o seu ângulo de visão. Você colocou você mesma bem para a lateral e o seu olho estava bem lateralizado. Which when you're framed like this, it would have been better had you been looking like this. Se você tiver com esse tipo de enquadramento, seria melhor estar olhando como ele está demonstrando agora. Okay. Because the eyes are the window to the soul. It is the one part that when you're auditioning, casting, producers, writers, directors, we're all going to focus on your eyes because the eyes never lie. So you always want to make sure your eyes are in clear view. So if I offset myself like this, I want to make sure my eye line is right here. Os olhos são a janela para a alma, né? Então, se tem uma coisa que todos os produtores, diretores, escritores vão olhar na hora, quando você estiver fazendo um vídeo, é o seu olhar, os seus olhos. Então, você sempre vai ter que fazer um enquadramento e posicionar a câmera de modo que a gente possa ver os seus olhos, porque os olhos nunca mentem. But again, like Anna and Mayara, you killed the performance. You were super engaging to watch. Your choices were very grounding. I'm trying to write, but I'm trying to keep my eyes on the screen at the same time. So that was very enjoyable to watch. Ele falou que assim como as duas anteriores, a sua performance também se arrasou, as escolhas foram muito boas, você estava muito centrada, e ele estava tentando escrever enquanto ele assistia, e era muito difícil porque ele queria continuar assistindo. So the things I would suggest for you to work on, we already talked about the eye line, was the fidgeting of the sound with the cup. Ele fala que uma outra tecnicalidade para você cuidar, a gente já falou da linha de visão, mas é também ficar mexendo com aquele copo e o barulho que ele produz. Even if it says that you're tearing a cup in the script, use something that doesn't make too much noise, that is distracting and takes us out of your performance. Mesmo que no roteiro diga que você está rasgando alguma coisa, rasgando um copo, tenta usar algum material que não produza barulho, que não nos distraia da sua performance. I would have, instead of the cup, I would have used like the string, tie it up, put it in your fingers, and you know that game you play? Do something like that, something that makes no sound, but is still engaging, that still catches the attention of whoever's watching your audition. Ele disse que ao invés de ir partindo o copo, provavelmente ele escolheria algo diferente, como aquele jogo de pegar um fio ou uma cordinha e ir passando pelos dedos. É algo que engaja, que prende a nossa atenção, mas que não vai fazer som para distrair. And then last but not least, being able to hear the other actors' lines made a world of difference, that we were able to track what you as your character was emotionally going through, which made it, again, beautiful to watch. E, mais uma vez, poder ouvir o que a outra personagem fala, poder ouvir as réplicas, faz toda a diferença, porque a gente sabe o que você está atravessando, e isso fez com que ficasse maravilhoso assistir. Great job. Excelente trabalho. Do you have any questions for me? Tem alguma pergunta? No, I just want to say thank you. So it's really hard to do, but Okay. but I did it. Yeah, no, you did. You should be very proud of yourself. Like, Okay. the one thing I really, again, I can't stress this enough, is all of you ladies were so engaging. You took a scene and you grounded it and you anchored it so that me as a viewer, I couldn't take my eyes off of what was going on. I couldn't take my eyes off of any of you. And that's the power of just being still
and being present and having done the work. It always shows on the camera. The camera never lies. Ele falou que você deve ter muito orgulho de você mesma. Todas vocês até agora apresentaram performances muito centradas, vocês colocaram uma âncora ali e conseguiram usar essa pausa, né, essa coisa de estar parada também. E ele falou que é difícil não ficar engajado e não assistir. O trabalho está muito bom de todos vocês. A câmera nunca mente. Dava para ver o trabalho que vocês puseram nisso. Great work. Okay, I think next is, let's see, Miss Paloma. Paloma, right? Yes. Okay, all right, perfect. Hello. Hello. How are you? I'm fine, and you? Very good, very good. Okay, here we go. Then we're gonna get a pug because they don't really need a backer, you know? But I just got my mom back on her cat kick, and at which point I had to call the whole thing off. So you never got a pet? No, pretty sad, huh? Yeah. I'm really not this boring. It's just rare that I talk to any one person for so long. So I'm usually not scraping the bottom of the barrel. Most of the time I get in, I get out, no one gets hurt. It's not you. It's just this day is starting to feel longer than the 4 months Colin's been in a coma. God, 4 months. I know. Seasons changed. School started. The good part is you will have things to say to him when he wakes up. You can tell him all about the strange new kid who moved to town. Right. You should probably hold off on the more exciting news though. I wouldn't mention Brittany and Justin until he gets his strength back. Now it's official. I'm out of things to say. What are you thinking about? I'm thinking about the moment when he finally does wake up. I've thought about it a billion times. Yeah? And I know what I'm going to say to him. And it's not what you think. I'm going to tell him how sorry I am. Sorry? Even there's a whole part of this thing I haven't told anybody about. What? We fight that day. The day he took the truck. Have a big fight. I told him I loved him. You guys have a weird way of fighting. He didn't say it back. Maybe he was just have a hard time with words. Sometimes people want to say things, but they just can't. Maybe. Or maybe he never loved me. Either way, my last words to him were cold ones. And the worst part, worse than the waiting and the operation and the machines and the tubes. Sometimes I think he wasn't just going for a fun ride that day. I think he was running from me. If I hadn't scared him off. Amy, this is gonna sound lame, but it's the truth. I know how you feel. For a long time after my mom had her accident,
I was sure it was my fault. Blame yourself is just a way to try and make sense of something that will never make sense. When the truth is, it was what it was, an accident. It's kind of amazing, isn't it? Out of all the people I know my whole life, you're the only one who showed up today. Okay. Miss Paloma. Wait, I gotta find Yes. you. Hold on. Hi. How are you? Fine. Don't be shy. Wait, where are you? I can't find you. Um, Hold on. um, Nope, it's my fault on my end here. I don't know what's going on. Oh, there you are. Oh, no, that's no. yes. Okay, well, I can hear your voice, so I'm gonna find you. Don't mind me fidgeting. I'm trying to find you on the camera here. Well, first of all, again, great job with the power of stillness. Let me really compliment you. First of all, the background with the white, perfect. Sorry, my Hi. mic was. Ele falou mais uma vez, parabéns, excelente trabalho. O background estava muito bom, a luz também estava muito boa. The framing and the lighting also was spot on. O enquadramento, a luz também estava bem certinho como devia estar. I love what you did with the prop. At the very beginning, you just did what you needed to do. We were focused on you, focused on the prop. And when you finished with the prop, you put it down and then you started your scene. That was very professional. I love that. Ele adorou a sua escolha com o objeto de cena, com o prop. Você estava fazendo o que tinha que fazer com o prop. A gente estava lá junto com você, acompanhando, focado em você, focado no prop. E aí você acabou o que tinha que fazer e aí começou a sua cena e isso foi muito profissional. What was very good about that, and if we make it to that part of the class, there's a part that I talk about taking control of the room and giving your reader a cue of when to start. You did exactly that just by what you did with the cup and then putting it down. You were totally in control of the scene, and that's something professionals do a lot. So good, great job. Ele falou que tem um assunto que ele ensina também, que é assumir o controle da sala. E ele disse que você estava em total controle da cena. Você, através do gesto do que você fez com o seu próprio, você indicou claramente para o seu leitor ali, para o seu parceiro, o momento em que ele tinha que começar a cena. E isso é algo que profissionais fazem constantemente. Então, parabéns por isso. And then let me see. And then your eye, the camera eye level was perfect. It was the right level. But then going on to the things that could have been better, the level was perfect, but your eye line was you were looking away from the camera. Ele disse que a altura em relação aos olhos estava ótima, estava excelente, mas o ângulo para onde você estava olhando estava muito para fora da câmera. The sound of the motorcycle, all that's like whatever, but that's like you have no control over that. There is this thing that you were doing during the scene where you'd look down, we could see you were in pain. But if you had your eyes closer to the camera, just off the camera, every time you would have locked eyes with your reader, we then as the audience would have been able to also not just see your pain, but feel your pain with you. Houve algumas coisas que você fez com o olhar e que ele percebeu que você estava atravessando momentos muito dolorosos, mas que se você não estivesse olhando tão para fora da câmera, a gente ia poder aproveitar e apreciar melhor esses momentos e sentir essa dor junto com você. And that would probably be the biggest thing that I would want you to tweak would be your eye line, because your eye, like all of your eyes are very powerful, but in scenes like this is where you can take your viewer on that journey with you. It's all in your eyes. Então ele disse que você tem uma coisa que ele falaria para você ajustar, é a questão desse ângulo da visão, porque todas vocês têm olhares muito poderosos e é através dos olhos que a gente faz, que a gente engaja quem estiver assistindo nessa jornada conosco.
And again, like your predecessors, great work, very grounded. I enjoyed what I was watching and I was engaged. It's like it's hard to write and watch at the same time. So very, very good. Great work. E mais uma vez, como as que vieram antes de você, o seu trabalho foi maravilhoso, muito centrado, e era muito difícil escrever e anotar coisas enquanto assistia você. Okay. Any questions for me, Paloma? Alguma dúvida, alguma pergunta? I don't know. I think I understand what I have to do better. What Okay. you told me. Thank Okay. you. You're very welcome. And the reason why I'm more focusing on the technical aspects for everybody is, like I said before, as long as you do the work, it will show on camera. But how you set up for the camera to catch your work is almost just as important as the work that you do. E mais uma vez ele está falando que o motivo dele estar focando nas tecnicalidades é que se você fizer seu trabalho, sua lição de casa, a performance vai estar boa. Então ele está preocupado agora em como registrar essa performance, né? Saber como registrar vai ser quase tão importante quanto ter uma boa performance. All right, so great work, okay? Excelente Thank you. You're welcome. All right, Miss Melina, you're up. You ready? Hi, I'm here. Okay, let me see if we find you. Hello? Oh, Can you there hear me? Yep, I can hear you. Now I can see you too. All right, perfect. All right, let's dive into it. The good part is you're gonna have things to say to him when he wakes up. Then we're gonna get a fight because they don't really need a makeover, you know? But I just got my mom back on her cat cake. At which point I had to haul the whole thing out. So you never got a pet? No. Pretty sad, huh? Yeah. I'm really not this boring, okay? It's just rare that I talk to any one person for so long. I'm usually not scratching the bottom of the barrel. Most of the time I get in, I get out, and know what the turnips not here. It's just this day is starting to feel longer than 4 months. Colin's been in a coma. God, 4 months? I know. Things has changed. This school started. The good part is you're gonna have things to say to him when he wakes up. I mean, you can tell him all about this strange kid that moved to town. Right. You should probably hold off on the more exciting news. I wouldn't mention Brittany and Justin until he gets his strength back. What are you thinking about? I'm thinking about the moment when he finally wakes up. I thought about it a billion times. Yeah. And I know what I'm going to say to him. It's not what you think. I'm gonna tell him how sorry I am. Sorry? Ephraim, there's a whole part of this thing I haven't told anybody about. What? That's it. Before he took a drug, a big fight. I told him I loved him. You guys have a weird way of fighting. He didn't say it back. Maybe he was just having a hard time with words. Sometimes people want to say things, but they just can't, maybe. Or maybe he never loved me. Either way, my last words to him were cold ones. And there's the worst part. Worse than the waiting and the operation, the tubes and the machines. Sometimes I think he wasn't going for a joyride,
sometimes I think he was running from me. Maybe if I hadn't scared him off. This is gonna sound lame, but it's the truth. I know how you feel. After my mom had her accident, I was sure it was my fault. Blaming yourself is just a way of trying or make sense of something that will never make sense. When the truth is, it was what it was. An accident. This is kind of amazing, isn't it? Out of all people I've known my whole life, you were the only one that showed up today. Hello. Is it Melina? Hi, it's Milena. Milana. Okay. Great job, girl. Dayo, for some reason, you are like speaking that your sound is very low. I don't know why. I can't turn it up anymore. Oh, there you go. There you go. Okay, there you go. There, it's perfect again. Oh, okay, perfect. Okay, sorry, it's technical. I was saying, great job, Milana, right? Okay. Yeah. Excelente trabalho, Milena. Okay. So let's talk about the great things. Okay. Because first of all, the performances were both great. Vamos falar das coisas boas, porque as performances, ambas foram muito boas. Because I was like, wait a second, who am I watching? Which was like, I was like, so I had to watch it twice. Watch one character, then watch the other character. Ele ficou, quem que eu tô assistindo? Então ele teve que assistir duas vezes. Né? Ele assistiu uma personagem, depois a outra personagem. The lighting and the background in both, perfect, spot on. A luz e o background, perfeito. The framing in the yellow, very good. O enquadramento na personagem de amarelo, muito bom. And the eyeline in the yellow, also very good. That's why I froze this frame right here. That is the furthest away you should look, but it still would have been better if you were closer to the camera. É por isso que ele pausou exatamente nesse enquadramento. Esse ângulo de visão deve ser o mais distante que você olha, mas ainda assim tá bacana. Por isso que ele pausou aí. Okay. Now, this was the confusing part. You're both of those characters. So trying to figure out which role is she auditioning for casting sometimes can be confusing. It's better that we just hear the other character, but that we don't see the other character, because it's only about you and the character that you're auditioning for. Então ele falou, o que é confuso é que ele não tem como ter certeza de para qual personagem você está fazendo o teste. E pode ser muito confuso para o diretor de casting, né? Então é por isso que a gente não precisa se preocupar em mostrar a outra personagem, a gente só escuta, mas você só revela, só mostra a personagem para qual você está fazendo o teste. So I give you an A+ for the ambition of auditioning for both characters. Então ele te dá um A+ pela ambição de já ter feito logo o teste para os dois personagens. But then at the same time, it was just confusing because I was like, which one are we going to cast her in? You know what I mean? So, but very ambitious. I've never seen this done before. This was my first time. So ele disse que ele nunca viu isso antes, foi a primeira vez que ele viu isso, então parabéns pela ambição, mas só ficou confuso porque ele não sabe para qual papel ele vai te contratar. Okay. Oh, yes, question. I was just going to say that I was confused too, because I never did a dialogue. I always do a monologue. Okay. And like I asked my father to like say the other lines, but he was kind of shy. And I asked my my friend that knows English, and I'm still waiting for him to send the audios. So I couldn't really count on someone else. So I was like, oh, then I'll have to imagine the other person saying. But if I'm going to imagine, I could like record my voice and then like play it and do the scene. But the audio was like
how can I say, like, it was so bad that I couldn't really do it. So Yeah. I was like, if I'm going to imagine, I can do my scene and then do the other. So when I did it, I was like, oh, I could use both videos, I guess. So I don't know if you can notice, but like some videos are kind of delayed, like it's kind of stopped sometimes, and then one character reacts because I had to like adjust the timing Yeah. to reactions. Yeah, that's it. It's still very ambitious. I still give you an A+ for just doing it. That's a lot of work. But what I would do is get somebody on the phone, make it easier on you. And that way they then don't feel the pressure. If your dad is nervous, like my wife is very like, oh, I said something. I'm like, woman, just read the lines. It's not about you. It's about me. I'm the one in front of the camera. Bom, a Milena estava explicando que para ela também foi um processo confuso a princípio, porque ela tentou fazer de algumas maneiras, o pai estava muito tímido, o amigo não respondeu, e ela acabou daí optando por fazer assim. E ele falou, mais uma vez, parabéns pela ambição, é o que ele nunca viu antes. Ele falou, nesse caso, uma solução, se a pessoa é muito tímida, a pessoa a qual você tem acesso, é que ela só fique no telefone, que ela fale pelo telefone. A esposa dele também é muito tímida e às vezes ela fica muito envergonhada de ler as falas, e ele fala, não se preocupa, não é sobre você, só lê as falas e pronto. So the best thing to do would be to have other actor friends who you can read for them when they need you, and vice versa, they can read for you when you need them. Even if you can't get together, at least over FaceTime or even just over the phone. Okay? Então ele falou que uma outra solução é você ter colegas, amigos, atores, e aí você lê para esses amigos quando eles precisarem, e eles leem para você quando você precisar, mesmo que não seja presencial, pode ser através do celular, através do FaceTime. Okay, now the next thing would be the sound. It was very noisy, which was very distracting. So if you could find a room further in the back of the house or away from the road, that would help. Ele disse que uma outra coisa que acabou distraindo um pouco é que o local onde você gravou era muito barulhento. Então, se você puder escolher um outro lugar, um outro cômodo da casa que seja mais distante da fonte de barulho, isso seria muito útil. Then the framing in the character that you're sitting down with the fuzzy jacket should be way tighter. E o enquadramento para outra personagem de vermelho deveria estar bem mais próximo. And then if you also look at the eye line, oops, hold on, let's see here. Then if you also look at the eye line. E se você observar o ângulo de visão, you look at this eye line here, the eye line, how it's so different where you're sitting down in comparison to where you're in the yellow jacket. Much better. Perceba em comparação o ângulo de visão da personagem que está sentada para o ângulo de visão da personagem que está de amarelo, que está muito melhor. But overall, the performance again was spot on, solid. It was again very enjoyable for me to watch you 2 times. I felt like I was cross-eyed. Ele falou, mas de qualquer maneira, a performance foi certinha, foi muito boa. Ele gostou muito e ele adorou assistir você 2 vezes, parecia às vezes que ele estava vesgo. So great work. And do you have any questions for me? Excelente trabalho. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? No, actually, I was before this class, I thought the how can I say, you said the eye angle? I don't Yes. know. Yeah, your eye line. Yeah, eye line. I thought you were going to say that the one in red is better because she's like literally looking at the other person, and the one and the yellow one, I was supposed to be like this if I was going to look at the red one, but like the camera wouldn't catch me well, so I was like, oh, I'm gonna have to do this, and now it's better. So let me clarify that for you, because that's a good question. Tristan, do you want to translate that real quick and then I'll explain? Absolutely. A Milena falou que ela estava achando que ia ser o
contrário, que o ângulo de visão da personagem vermelho estaria mais correto, porque parece que ela está realmente olhando para outra pessoa que está em pé, e a que está em pé não necessariamente está olhando de volta. E ele disse então que ele vai esclarecer isso. Okay. So for an audition, see, I've heard this frame specifically. For an audition, when you're sitting down, the windows to your soul are turned away from us. We can't engage and feel and go on the journey with you. Por uma situação de teste, os seus olhos, que são a janela da sua alma, estão afastadas de nós. Então a gente não pode engajar, acompanhar essa jornada junto com você. As we're in the yellow, it doesn't matter what you do or where you turn, your eyes are right there for us to, where we can look at your eyes anytime, your body movement or body action, we can read that at the same time, but your eyes are always there for us to understand and to know where we're going in this journey with you. Já na personagem de amarelo, independente do que você faça, fale ou para onde você olha, a gente está sempre acompanhando os seus olhos. Então a gente está ali junto com você, acompanhando essa jornada. And in all and every auditions, the most important thing is for your viewer and your audience to be able to see your eyes. It's the most important thing. E em qualquer teste, a coisa mais importante para quem está assistindo é que a gente possa ver os seus olhos. And that was some great work. Isso, e foi um trabalho excelente. Okay, did I answer your question? Respondeu sua pergunta? Okay, perfect. Yes, thank you. You're welcome. Thank you. All right. Last but not least, Flavio. O último monólogo, Flávio. Okay. How you doing, brother? I'm fine. All right, very good. Okay, you ready? We're gonna take a quick look at your performance here. Okay. Okay. Then we're gonna get a pug because they don't really need a back card, you know, but that just to get my mom back on her cat kid, right? And at a point I had to call things off. No, pretty sad, huh? Yeah. I'm really not this boring. Okay, it's just rare. I talk with any one person for so longer. I'm usually not scraping the bottom of the barrel most of the time. I'm getting a get out. No one hurt. You know. God, 4 months? Yeah, the good part is you will have things to tell him when he wake up, right? You can talk about news. You can talk about a new trend, a new kid who moved to town, right? You should probably hold off on more exciting news through. I wouldn't mention Brittany and Justin and until he gets a turn of back. Now it's official. I'm out of things to say. Hey, what are you thinking about? Yeah? Sorry? What? You guys have
a weird way to fight him. Maybe he was having a hard time with the word. Sometimes people want to say things, but they just cannot. Hey, Emmy, it's gonna sound lame, but that's the truth. I know how you feel. For so long time after my mom had an accident, I was sure it was my fault. So believe me, blaming yourself is just a way to try and make sense of something that not will get and not will make sense. Okay? When the truth is it was what it was, an accident. Hello, my name is Flávio Alves. I am 19 years old. I'm from Brazil at the city Belém. Thank you very much. All right. Okay, there he is. All right. Flavio, how you doing, brother? Flávio, você tá aqui? You're on mute. Can't hear you. I see him, but I don't hear him. So Yeah. maybe his connection is down, or I don't know. Okay. Okay, well, I'm going to read off. There he is. Okay, perfect. Okay, there you are. Can you hear me? Yes. Okay. So, first of all, again, great job. But he was the only person who did his slate. So, great job. Because I had sent a previous video. I don't know if you do that in Brazil, but slates are for casting in self-tapes just to get a physical appearance of, like, just to see what you look like. So I'm very happy you did that. Ele falou mais uma vez parabéns, excelente trabalho. E ele disse que bom que você foi a única pessoa que fez o slate, aquele videozinho de apresentação. Isso é um padrão e se eu não me engano, ele mandou as instruções para fazer o slate também junto com o vídeo. Your background, sound and lighting, perfect. Seu background, o som, a luz, perfeitos. Your eyeline was good, but I'm also going to talk about how it can be better. O ângulo de visão também estava bom, mas ele vai falar como pode ficar melhor. There were a lot of points where you were very still, which was very good, but at the same time, your character was fidgety, like he was nervous, which works perfect for this character. It worked perfectly well for this character. Em vários momentos você estava bem parado, bem imóvel, o que era bom, mas também em alguns momentos você estava se mexendo bastante, como se a personagem estivesse nervosa. E isso funciona bem para essa personagem. Okay. And I hope everybody catches this last note, because Flav, this was a perfect example of when you do the work and you get there on time and you give yourself enough time to get prepared and in the zone, it shows. Because I'm gonna let you translate that and then I'm gonna tell you what it is. Ele disse que ele espera que todo mundo anote essa observação, que quando você faz seu trabalho, sua lição de casa, e se permite tempo para chegar no local com tempo adequado, isso aparece. Your performance got better as we got into the scene. It was yes, go ahead. A sua performance foi melhorando à medida que a gente foi ficando na cena. By the midway to the end, you were comfortable, solid, no bumps. It was a smooth ride right through the finish line. Mais ou menos do meio da cena até o final estava ótimo, porque você estava confortável, estava sólido, não estava nervoso, e daí foi suave de lá até o final. Now, the things that can be worked on was the sound made it hard to get on that journey with you in the beginning because we couldn't hear what the other person was saying. O som
fez com que ficasse difícil para nós acompanharmos a jornada no início, porque a gente não conseguia ouvir o que a outra pessoa estava dizendo. Your eye line, how I said it was good, it was perfect because we could see your eyes, but you were looking so far away in a different direction that it was hard to really engage with you as the character. Ele falou que o ângulo de visão estava bom, mas você estava olhando às vezes para tão longe, tão fora da câmera, que era difícil engajar com você enquanto personagem. And then the last thing is, had the camera level been up a little bit higher, that would have been perfect for the eye level. Se a altura da sua câmera tivesse um pouquinho mais alta, teria sido perfeita para a altura da visão. Other than that, I loved your performance. It just took you a second to warm up and to get comfortable and settle into the character. But everything you needed was right there. Ele falou, tirando isso, ele adorou sua performance, levou um tempinho para você ficar tranquilo, confortável e realmente entrar na performance. Depois disso, tudo que você precisava estava lá. Do you have any questions for me? Você tem alguma pergunta ou dúvida para ele? I can talk that in the beginning I have a little difficult because I was in the place that don't help me about the given circumstance about the test, but yeah, using the imagination and doing the job, doing the work, the imagination helped me, and I use about, I'm sorry for the camera, but I can I put my 1, 2, 3, 4 box and then notebooks because I don't have I don't have the thing to put my cell phone. Yeah. So I put for five box and 4 notebooks, and I wasn't able, so I'm sorry. Okay, no need to apologize. It was still a great performance. These are just little things that can make it better. And listen, just save up a little bit of money. All this stuff you see here, it's all on Amazon. Ele falou que não há necessidade de você se desculpar, a performance estava muito boa, né? E ele disse que é só economizar um pouquinho de dinheiro, todas essas coisas que estão ali atrás dele, você encontra tudo na Amazon. But overall, great job. I'm very impressed with everybody and the work that was sent to me. So good job and kudos to all of you. Então ele felicita, parabeniza a todos mais uma vez. Ele está muito impressionado com os vídeos e o material que foram enviados para ele. Então ele dá os parabéns. Tristan, what would you like to do? Because I know we're supposed to be wrapping up, but there is something that I did want to touch on was the nerves. I promised that I would give them the secret sauce to that. So I don't mind staying on longer. It's just, what do you guys want to do right now? Up to you guys. Is that okay, Thiago? Is that okay? All right, Okay. let's hit it. Okay. All right. Let me get this off of here. Ele falou que ele só vai ficar um pouquinho mais, porque ele tinha prometido que falaria algo sobre aquela questão da ansiedade. Então ele vai falar sobre isso. All right. Can everybody see the screen? Todos podem ver a tela? Okay. So this is where we left off, was auditions. I'm going to skip a couple of things, and I want to get to answering that specific question especially. But these are a few... Sorry, go ahead. Ele vai pular algumas coisas para que ele possa responder aquela questão da ansiedade especificamente. But I want you all to know that your audition starts as soon as you get to the waiting room. Ele disse que o seu teste começa no momento em que você entra na sala de espera. Whether that's in person or it is on Zoom, you never know who's watching you in the room. And especially in person, you have to be careful because the casting associates watch everything that you do. Ele falou que independente de ser presencial ou de ser numa sala de Zoom, você nunca sabe quem está observando você nessa sala de espera. E as pessoas que trabalham na equipe de casting estão sempre olhando para todo mundo o tempo todo. Because a lot of actors have bad habits when they meet up at an in-person audition, just talk. And the casting associate writes down who's talking and making noise while somebody else
is auditioning, and you don't want to be one of those people. Ele disse que muitos atores têm hábitos ruins quando eles chegam numa sala de espera. Então, por exemplo, alguns atores chegam e ficam falando, conversando sem parar. Isso, independente de uma outra pessoa estar fazendo uma performance ali dentro. E você não quer ser uma dessas pessoas com hábitos ruins. Okay. So I want to talk about taking control of the room. When you finally get to the audition and you have signed in, you sat there, you're waiting, and they call you to go into the room where you're going to actually do your audition. Então, ele quer falar um pouco sobre assumir o controle da sala. Quando você chega no local da audição, já assinou, já está tudo certo e vai começar o seu processo de teste. So there's this thing I call taking control of the room. And it's when you walk into the casting, the actual audition room, there's a casting director, writer, whoever's in the room, you have to walk in with confidence. Então, quando ele fala sobre assumir o controle da sala, não importa quem vai estar lá dentro no momento do teste, se é o escritor, diretor de casting, mas você tem que entrar com confiança. If there wasn't something about you, your picture, your resume, or demo reel, they wouldn't have selected you as one of the people to come and audition. So you deserve to be there. Se não houvesse alguma coisa interessante em você, na sua foto, no seu currículo, eles não teriam chamado você para esse processo. Então você merece estar ali. And even if you're not confident, it's part of the act of auditioning. You have to walk in and fake it. Fake it till you make it. E mesmo que você não esteja confiante, faz parte desse teatro dos testes. Você vai ter que fingir estar confiante. Você finge até que isso seja real. Okay. Now, how do you do this is another question. When you enter that room, it's for the casting and the director producers. It's like a new character is walking into the room. E como você pode fazer isso? Na hora que você entra naquela sala, para o diretor de casting, para quem estiver ali, é como se uma nova personagem entrasse naquela sala. And they want to see a confident, a focused, and an actor who's ready. E eles querem ver uma pessoa que esteja confiante, focada, pronta para trabalhar. And how you do that is simply by just making eye contact. E como é que você faz isso? Simplesmente por manter contato visual. Now, if you walk into a room and you're nervous and you don't make eye contact, it's going to give this energy and perception that you're not prepared, you don't know what you're about to do, and you're disheveled. Então, se você entra numa sala e você não faz contato visual, você vai causar a impressão de que você não está confiante, que você não está preparado, não fez o seu trabalho. Because your behavior transfers into your thoughts and it influences the way you're going to act once you start your scene. O seu comportamento se transfere para os seus pensamentos, e isso acaba influenciando a maneira como você vai atuar quando você começar a sua cena. So nervous behavior is going to equate to nervous thoughts and actions. And when you're uncertain and you're insecure, your behavior, it's going to show all over your face. Então, o comportamento nervoso vai ser equivalente a pensamentos nervosos, a ações nervosas. E esse comportamento inseguro, vai transparecer na hora que você estiver fazendo a cena no seu teste. Now, a simple smile equates and can change everything in that room for you. Um simples sorriso pode mudar tudo naquela sala. Muda a sua energia. So the secret about the nerves that was asked of me before, here's the thing a lot of actors do, which works against you. They fight the nerves and they fight the butterflies. Então, dos segredos sobre esse nervosismo é que muitos atores, quando sentem esse nervosismo, eles começam a lutar contra esse nervosismo. Eles lutam contra essas borboletas do estômago. Because those nerves and those butterflies are actually there. They're there to help and to serve you and your character in the scene.
Esse nervosismo e essas borboletas do estômago, eles podem, na verdade, estar ali para te ajudar e ajudar a sua performance na cena. There's a reason why you have the nerves and you have the butterflies. Don't fight it, embrace it. Há um motivo para você estar com aquele nervosismo, com aquelas borboletas. Não luta contra isso, abraça isso. I've done this so many times. You would never know when I'm nervous because I can show you nerves through anger, through sadness. Whatever it is my character, whatever emotion my character has to present and show, I embrace those nerves and it comes out as that emotion. The camera and the casting and the producers, they're none the wiser. They don't know that those are nerves. They only see what you show them. Ele já fez isso tantas vezes que você nunca vai saber se ele está nervoso ou não, porque é possível você transmitir qualquer emoção também através desse nervosismo. Você pode mostrar raiva, você pode mostrar tristeza, e o diretor de casting, o produtor, eles não sabem se você está nervoso ou não. Eles só vão ver aquilo que você decidir mostrar para eles. Because even at the beginning of this seminar, none of you knew I was nervous. This is my first time doing this with all of you here on Zoom. But I will never let you see me nervous. I will show you my nerves through a smile, and you don't know that those are nerves. And that's a perfect example of what I mean about embrace the nerves, embrace the butterflies. It will serve you in whatever your task is that you are supposed to do. Então, no começo do workshop de hoje, nenhum de vocês poderia falar se ele estava nervoso ou não. E era a primeira vez que ele estava fazendo isso, dando um workshop online, mas o que ele mostrou foi um sorriso. Então, vocês nunca vão saber ou perceber que ele está nervoso, porque ele vai mostrar um sorriso mesmo através desse nervosismo. Here's another secret I want to give you that I do that a lot of people don't do, but it works for me. E aqui tem um segredo que muitas pessoas não conhecem, mas que funciona muito bem para ele e ele quer compartilhar com vocês. And I call it the 5-second grounding rule. E ele chama de a regra dos 5 segundos para se centrar. Now, when I walk into a room, I usually like to ask my students, what is the one thing you will find in your house that you will also find in every single casting office? Ele geralmente pergunta para os alunos qual é aquela coisa que você vai encontrar na sua casa e que você também encontra em qualquer escritório ou sala de casting. And the answer is a chair. A resposta é uma cadeira. Now, the reason why the chair is because when you're at home, you rehearse sitting in your chair. Then you'll get up, you'll walk away. The chair is the one thing in your home when you're preparing, memorizing, you're doing all these things that is familiar with you. So when you get into the casting office, as soon as I walk into the room, I look for the chair, I walk straight to the chair and bring it to where I'm supposed to stand before I start engaging with the casting director and everybody in the room. Então, a cadeira é algo que você usa na sua casa, quando você está ensaiando, você usa a cadeira, você se prepara, aí você levanta, faz outras coisas. E sempre que ele entra numa sala de teste, a primeira coisa que ele faz antes de engajar com o diretor de casting é encontrar a cadeira e trazer essa cadeira para o local onde ele vai estar ali parado de pé. So a perfect example is if I walk into the room, I'll just go and grab the chair and then I start to talk with the casting, the producers, whatever conversation we have before we start the audition. Então ele acabou de dar um exemplo, como se ele estivesse entrando ali numa sala de teste, e ele vai e pega a cadeira e traz a cadeira para o lado dele, e aí ele começa a engajar em qualquer tipo de conversação que ele teria normalmente antes do teste começar. The beautiful thing about this is just the fact that it's touching me, it's helping me ground myself to make me feel
like I'm right back in my living room, in my space. E ele diz que a coisa maravilhosa, pelo simples fato dessa cadeira estar tocando ele, é que isso ajuda a centrá-lo, trazer ele de volta para o espaço dele. And whether I use the chair or not in the scene, I've grounded myself and I've taken control of all the space in this room. And now I'm ready to perform. E independente de usar a cadeira ou não, ele se centrou e assumiu o controle daquela sala. E agora ele está pronto para fazer a performance. So, like I says here on the slide, it's the one thing every casting office has in their audition room. It's also the one thing that transfers from your living room into the audition room. So use the chair to recreate your space. Então, ele está só reafirmando que é a única coisa que vai ter em comum também entre a sua casa, a sua sala e a sala de audição. Isso se transfere também da sua sala para a sala do teste. Então, use a cadeira para recriar o seu próprio espaço. Now, if you're going to use the chair, you place it where it needs to be, whether you're going to use it for sitting, standing. It's a good prop. That's why they have it in the room. Então, se você vai usar a cadeira, posiciona a cadeira no local onde você vai estar, onde você vai precisar dela para sentar, para usar como um prop. É um prop muito bom e é por isso que ele sempre tem uma cadeira numa sala de teste. And if you're not going to use the chair, when you finish doing your introductions, just push it out of the way. At least you've grounded yourself and now you're ready to start your performance and start your audition. E se você não vai usar a cadeira, tudo bem, antes de começar o teste, você simplesmente empurra ela, tira ela da frente da câmera, mas pelo menos você usou ela para se centrar antes de começar. The beautiful thing is, in that quick conversation, you're already grounded and you're ready to go. Mas a coisa boa é que naquela conversa muito rápida, você já está centrado e está pronto para ir. Okay, and this is another secret I want to share with you all. It's E esse how é I outro like. segredo Go que ele ahead. quer compartilhar com todos. Other than making eye contact, Além de fazer contato visual, this is very important. And one of you did it. I think it was Paloma did it in the scene. If the reader has the first line, before you start the scene, tell them, can we please start the scene when I make eye contact with you? That way you can do whatever you need to do. And when you make eye contact, they know that's their cue to start the scene. se por acaso na cena, a cena for começar o diálogo com quem estiver lendo as outras falas, você pode simplesmente pedir para quem estiver lendo. A cena pode começar no momento em que eu fizer contato visual com você, assim você pode fazer o que quer que seja que você tem que fazer, e quando você olhar para a pessoa, ela começa a cena. So just by asking for that one request, you have taken control of the room. The producer, the casting, the director, anybody in the room are going to sit back and realize this actor's prepared. This actor knows what they're doing, and they're going to be engaged and ready to watch your performance. Então, ao fazer esse simples pedido, quem quer que esteja ali, o diretor de casting, o produtor, eles vão saber, tá, esse ator assumiu o controle da sala, ele sabe o que está fazendo, ele está preparado, e eles vão estar engajados e prontos para assistir a sua performance. And I think I can end it there. Ele acha que pode encerrar aqui. So I guess let me see if you have any questions. Yes, any questions, please. Yes, please. But I guess we have everything. But until any questions reach out, I would just want to thank you so much. That was an amazing class. That was like mind-blowing, even for us that might have some experience here in Brazil or even outside or working abroad. I got some really golden nuggets from you today. It was just amazing. Thank you so much. My pleasure. That was a really great experience. I hope we can have you here in Brazil, like in person soon enough. I was going to say the same thing. I'm coming to Brazil. I'll let you know. Yeah.
But thank you so much. We from the Stanislavsky Institute are very glad to have you here. It was a very, very great experience. Thank you so much, Dayo. And I hope you can still do some projects together and be partners with the Stella Ade Studio. Thank you so much. Oh, it's my pleasure. My pleasure. Thank you to everybody. I really enjoyed myself and I look forward to it. And yeah, anytime I'm in Brazil, or y'all can bring me down to Brazil, I would love to come and teach a class or a course down there for y'all. Thank you so much. Tristan, you want to say something? You know, I just make Thiago's words my own. Thank you so much on behalf of the Stanislavsky Institute and our community. It was a really, really enjoyable, you know, fantastic workshop. So thank you so much for sharing your knowledge with us, your experience with us. And you know, I'm sure everybody really liked it. So thank you so much. And I'm looking forward to a next one. Okay, pleasure. Pleasure is all mine. Thank you. Thank you. Thank you so much, and thank you for doing that on a Sunday. So I know you have your kids or wife. So thank you so much for taking that time on your holiday to do it. All good, all good. It's my pleasure, my pleasure. And for all the people out there I didn't get to engage with, when I get over there, I know they'll let you guys know, and y'all can come to the class. And trust me, if you think this is good, wait till I'm in person. I'm animated. Great. We'll make it happen. We will bring you here. Okay. Hey, I'm ready. Listen, I got 2 passports. I got my American and my Canadian passport. So I can fly. I can fly. Ele agradeceu, falou que com todas as pessoas com quem ele não engajou, ele agradeceu a todos, falou que se eventualmente ele estiver no Brasil, ele vai estar muito feliz de dar um workshop. Ele falou que presencialmente é ainda muito mais animado do que online, e que ele está pronto. Se a gente puder trazê-lo, ele está com os passaportes prontos já. So thank you, Dayo. I'm gonna speak in Portuguese with them so that I can have give them some tips or ask some questions about the Stanislavsky Institute or even the Stella, how they can then submit to the school. But okay. The genie is free. You can go if you want. All right. Thank you so much, everybody. I look forward to seeing you all in 2023. I'm gonna hold Tristan and Thiago to bringing me down. I'm gonna come and I'm gonna get my tan on. Sounds good, brother. All right, so I will see you all then. Thank you all so much. Right, It's been such a pleasure. Okay, bye, everybody. Thank you. Bye. Okay. Então, pessoal, estamos terminando aqui o workshop. Então é isso aí. Parabéns aí aos alunos que participaram aí e fizeram aí as self-tapes. Foi sensacional. Fiquei muito orgulhoso de vocês. E ele não tem por que mentir, tá? Ele, não, ele tá falando isso, tá falando aquilo. Não, todos os feedbacks foram sinceros. Inclusive, ele apontou várias coisas onde vocês podem melhorar. Mas a gente que trabalha com isso, que eu assisto self-tape adoidado, né? Quando a gente recebe testes, etc., realmente foi num nível altíssimo, como a gente espera dos alunos do Instituto Stanislavsky. Então é isso aí. Vejo vocês em breve. Até mais. Beijo do gordo. E aí, tamo junto.